Hello. All right. So we are live now. আজকে আমাদের গেমে একটা প্যাক ব্যাক আসছে, সেইটা হইতেছে হ্যালো। আমরা একটু সাউন্ড চেক করে নেই। হ্যালো, আমার কথা কি ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা আমরা একটু সাউন্ডটা চেক করে নিব। আই থিঙ্ক পারফেক্ট আছে। অ্যান্ড কোনো ইকো হচ্ছে কিনা? না, আজকে ইকো নাই। সো আজকে আমরা কমেন্ট্রি একটু বাড়াই দিব। কমেন্ট্রি শুনলে মোটামুটি ভালোই লাগে। অলরাইট। সো আমাদের চ্যালেঞ্জ অনগোয়িং, যদি আমাদেরকে কেউ হারাইতে পারে তাহলে 2 ম্যাচ হারাইতে হবে অথেন্টিক টিম দিয়ে, তাইলে 20 টাকা রিচার্জ পাওয়া যাবে। সো অলরাইট, কেউ আসা পর্যন্ত এখন আমরা ইভেন্ট ম্যাচ খেলতে থাকি। আমাদের গেমে সোমবার নতুন ইভেন্ট আসে, ওই ইভেন্ট একটা নতুন কি আসছে না, এআই কোনো নতুন ইভেন্ট আসে নাই। পিভিপি নতুন, যে প্রত্যেক সপ্তাহে 2বার করে 50 কয়েনের ইভেন্ট দেওয়া হয়, সেটাই আসছে রেগুলার। তো আমরা 50 কয়েনের ইভেন্টটা খেলে নিব। এটা হইতেছে আমাদের টিম। আচ্ছা, আমরা কি লাইভটা ফেসবুকেও দিই? ফেসবুকের লাইভটা কি কেউ জয়েন হয়? আমাদের ইউটিউবে লাইভে তেমন একটা অডিয়েন্স থাকে না, সেই জন্য ভাবতেছি এটা কি আমাদের ফেসবুক পেজেও ব্রডকাস্ট করা উচিত কিনা। আই ওয়ান্ট টু ডু লাইভ স্ট্রিমস মোর অ্যান্ড মোর। ওকে, সো আমাদের অপোনেন্টের গোলকিপার কোর্তুয়া, সেন্টার ব্যাক কুবার্সি অ্যান্ড আলাবা।
Left back Balde, right back Arnold. Marcus Rashford আছে CF and আমাদের অপোনেন্টও আমাদের মতোই অবস্থা. Let's begin. What happened? Let's see. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. শুরুতে একটা ইজি চান্স পেয়ে গেছি. ফেরান টরেস কি পাবে? ফেরান টরেস অলমোস্ট পেয়ে গেছে না. অলরাইট, নো প্রবলেম. আমরা বেশি একটা we are not worried at all. His raw pace added to the infinite amount of trickery he has up his sleeve are sure to cause একটা silly pass mistake and ball intercepted. A better final product at the top level. Yes, getting the best out of him will count for so much. একটা serious challenge. Yellow card, deserve yellow card. Him long, and that's going to be a booking. Okay. Caicedo. And it's Azar. And here's Pedri. Pedri almost got it, but well to emerge with the ball. এই ইডেন হাজার্ড, জুড বেলিংহাম মোটামুটি দাঁড়ায় ছিল বলতে গেলে. অলরাইট, ইজি সেভ ফর কোর্তুয়া. একবারে হাতের মধ্যে চলে আসছে. এমবাপ্পে এরিয়াল ডুল উইন না করলো, আমরা বলটা পেয়ে গেছি. এদিক দিয়ে ইয়ামাল কি বের হয়ে যাবে? ডেভিড আলাবা 103-এর একটা শো টাইম দেখলাম, ওইটা বলটা নিয়ে নিছে. এদিকে এসে পেদ্রি দিয়ে একটু সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছিল. অলরাইট, আর্নল্ডের পায়ে বল. সুন্দর একটা আউটসাইড কার্লার. আমাদের অপোনেন্ট কিন্তু ভালো খেলতেছে. একটু মেস, but easy catch for Courtois. I'm sure the shot was ever on there really. There were just too many bodies in the way, Peter. বল অন পেদ্রি. লামিন ইয়ামাল প্রেস করতেছে, প্রেস করে নিয়েও নিছে. বলটা এখনো আছে. Madrid still without a single shot on target. একটা লফটেড, এই পাশে কর্নার, ওই পাশে বেশি হেভি হয়ে গেছিল, এইজন্য. জুড বেলিংহাম এদিকে ফ্রি. শিট, কুপারসিকে আমরা যদি করতে পারতাম তাইলে হয়ে যেত. ওয়াও ভাই, ভিনিসিয়াস কেমনে ঢুকে গেছে, বাট এইটা পুরো হাতে মেরে দিছে. অলরাইট, নো প্রবলেম. ও হয়তোবা অফসাইড ট্র্যাপ অন করে রাখছে. অফসাইড ট্র্যাপ অন করে রাখলে এমন হয় ইন জেনারেল, ডিফেন্স পুরো মাঝে মাঝে উপরে উঠে যায়. ওকে, সো থ্রো ইন ফর মি. একটা বাজে থ্রো ইন. It's a really well measured ball. Oh, nicely intercepted. চুয়ামেনি পাসটা দিতে অনেক বেশি লেট করে ফেলছে. You can never be short of runners into space. লামিন ইয়ামালকে দিয়ে রাইট ফুটে ক্রস নেওয়ার চেষ্টা, বাট হয় নাই. অফ ব্যালেন্স ছিল, রাইট ফুটেড সব দিক দিয়েই হয় নাই. অলরাইট, আমরা পজিশন ধরে রাখতে পারতেছি না. আমাদের অপোনেন্ট আমাদেরকে আউটরান করতেছে ইন পজিশন, এন্ড হি ইজ প্লেইং রিয়েলি ওয়েল. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. Chouameni. Generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable.
Back on the way then. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante এদিকে first. বালদে অফেন্সিভ ফুলব্যাক একটা ক্রস করছিল বাট Tries a cross. He's having a pop. একটা লং রেঞ্জ ট্রাই এইখান থেকে বারে হিট করে বলটা আমাদের একটা থ্রো ইন। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, অ্যান্টোনিও রুডিগার, একটা সিলি মিস্টেক বাট আবার রিকভারি করে ফেলছি। চুয়ামিনি, বেলিংহাম সুন্দর একটা বল পেয়ে গেছে, সরি এমবাপ্পে, সুন্দর একটা গোল। And that is fabulous. A true খুবই সুন্দর একটা গোল দিছে Oh, এমবাপ্পে it was a real কয়েকজনকে beauty, Peter, and while many ড্রিবল might have করে। just lashed out at এখানে it, ও he took his আমার time এমবাপ্পেকে and he প্রেস put it করতে where নিছিল very বাট few can. উই ওয়াজ টু গুড। So we At have least in had this the first case. significant moment. It is 1-0. Oh, পেদ্রিকে he's দিয়ে just কি ক্রস loving করাবে? that. Certainly gives you a না, very unique বালদেকে feeling. দিয়ে Tremendous. Good অলরাইট। read. Needed to be. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question... Shapes to shoot. রাশফোর্ডের একটা ট্রাই He's given বাট that plenty, but বাইরে no. চলে গেছে। Well, distance never seems to be an issue for some players, and he's certainly one of those. The opening was there, I guess. Worth a try. So the manager can make a change for the Thibaut first time in Courtois. the game here. Well, it's an interesting move, this, Peter. It just gives opposition defences a very different challenge. Ferran Torres currently being consciously targeted. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their All attempt right. to snuff out the threat now to turn into indiscipline. আবারও বলটা উইন করে নিছি আমরা। Bellingham. And here's Vinicius Junior. Aims beyond the defence. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. অপোনেন্টের পায়ে বল, আমরা আবারও বলটা উইন করে নিছি বাট আবারও কি লুজ হয়ে যাবে? Sides separated by the game's only breakthrough moment লামিন to this ইয়ামাল বলটা point. ইন্টারসেপ্ট করে 1-0 নিছে the এন্ড score. এখানে একটা গোল খেয়ে যেতে পারি। That's fabulous. He's had a shot. ভালো একটা সেভ, কোর্তুয়ার আউটস্ট্যান্ডিং So close সেভ to drawing level. আমাদেরকে এইবার মতো was বাঁচাই দিছে already celebrating and in I his think head we are and gonna win probably this still match. can't process how the keeper denied him. What a stop. Barcelona with the corner. They're first. Corner Defending try. of the desperate variety. Barcelona have their second corner now. Second corner for Barcelona and it was going in directly. Camavinga. Barcelona really All are right. showing all the Like the necessary foul. urgency, but it's potency they need. অপোনেন্ট ডাবল অ্যাটাক দিয়ে দিছে, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। আমরা কি আরেকটা গোল করতে পারবো? Knocks it out wide. ভিনিসিয়াসের দিক দিয়ে বাইরে হয়ে গেছে, In by Vinicius. Header! একটু বেশি দূরে হয়ে গেছে। Couldn't steer it in. Oh, what's he done? I think we're just about done here. আমরা একটা সুযোগ পাইছিলাম বাট কাজে লাগাইতে পারি নাই। Where is Lewandowski? But easy interception Well, for at least they Arnold. acknowledge the Arnold effort. to Chouamini, Chouamini to Barcelona Bellingham. really don't have a choice Bellingham, now. They just have to a throw turn. everything forward and give themselves a chance to draw level. Intercepted by Fermin Lopez and we're Gavi, with and he's lost his man here. And the shot! bro. What's this shot, man? And that is Bye, certainly what not a what he had in shit mind. this is. All right. And that So will be the first final match act. আমাদের কয়েন ম্যাচটা আমরা জিতে গেছি। Madrid can celebrate now. They have exactly what...
সো আমরা একটু স্ট্রিমের সাউন্ড কোয়ালিটিটা চেক করে নিব। ওকে, সো সাউন্ড কোয়ালিটি ইজ অল রাইট। অ্যান্ড আমরা এখন তাহলে আরেকটা ম্যাচ খেলাই। ও, আজকের পেনাল্টিটা এখনো মারা হয় নাই, পেনাল্টিটা মেরে নেই। রাহুলের প্যাকে একটা স্পিন পাইছি, রাহুল আমাদের অলরেডি আছে যদিও। এই প্যাকটার সব থেকে বেস্ট কার্ড হইতেছে রোড গোলেত। আমরা কি 100 কয়েন মাইরা দিব? মন চাইতেছে মাইরে দিতে, যদিও পাওয়া যায় না। আচ্ছা, মেরে দিই। গতকাল অবশ্য ভজিনা পাইছিলাম। অলরাইট, নাথিং, শুধু শুধু মারলাম। ই ফুটবল প্লেয়াররা সব সেম, মারার পর রিগ্রেট করে কেন মারছি, বাট মারার আগে উস্কাইতে থাকে খালি মনটা। ঠিক আছে, এখন আমরা একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলে নিব। ডিভিশন ম্যাচ খেলে চেক করব, বজিনহার পারফরমেন্স চেক করব, অ্যান্ড অলসো আগুয়েরো। ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশনে আগুয়েরোকে কাউন্টার টার্গেট দিব, যাতে আগুয়েরোকে ফুল ম্যাচ খেলাইতে পারি। ওকে, আর কাউন্টার টার্গেট দিব এমবাপ্পেকে। এইদিকে অ্যাটাকিং দিব রোনালদিনহোকে, এন্ড দ্যাটস ইট।
So we have got our first opponent. আমরা স্টেডিয়াম চেঞ্জ করে স্পটিফাই ক্যাম্প নো নিয়ে নিব, সিজন উইন্টার দিব এন্ড আমাদের ফেভারিট ফুটবল ট্রেন্ডা প্রো। দেখি ট্রেন্ডা প্রো, ইয়েস ট্রেন্ডা প্রো। এই হতেছে আমাদের স্কোয়াড। ইব্রাহিম কোনাটের বদলে ডায়োট ওপামেকানোকে নামাবো। ভজিনহা উইল বি দেয়ার, কারণ ভজিনহার পারফরমেন্স আমরা চেক করবো। সার্জিনিও নামবে and here rest will be the same. Opponent GK, Olivier Kahn, Saliba, Lilian Thuram and Maldini, two best defender of this game. Frank Rijkaard, De Bruyne, Blitzkrieg Neymar, and we have Luis Suarez, Aguero আছে, Batistuta আছে, Cafu আছে. Good. Let's play. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. We are, of course, at the future Nou Camp. Given a new look after 4 years of renovations, it is bigger, better, and ever more beautiful. Chouamini That's got things underway. to Serginho. Well, Peter, it's easy to heap praise on Serginho players that hold the play ball further and up dribble the field, past but Luis they couldn't Suarez do what they did coming without forward, the but unsung a heroes doing the little dirty silly work, and mistake Frank by Rijkaard is amongst the very best in the all business. right, আবারও The best ইন্টারসেপ্ট ever. করে নিয়েছি Yeah, and I can see why. and He's লিওনেল about as মেসিকে দেখতে পাচ্ছি sophisticated ফুল as ফ্রি players come. And his সামনে role covers everything from reclaiming the ball to ফ্রাঙ্ক pretty much রাইকার্ডের everything একটা else. সুন্দর Only a man of ইন্টারসেপশন, his caliber and cleverness can do that. সামনে একটা থ্রো পাস বাট পেদ্রো পরর Can he get on the end to of this? Haaland but intercepted. Well seen. Saw that সুন্দর coming. একটা ইন্টারসেপশন read বাই that মেসি, really কিন্তু well and আমরা stopped আবারও it. বলটা লুজ করতে নিয়েছিলাম বাট আবারও বলটা ব্যাক পেয়ে গেছি। He's in a great position here. অলমোস্ট যদি মেসি পাইতো তাইলে ভালো কিছু Can হইতে he পারতো, spark বাট a counter here? মেসি পাওয়ার আগেই And that বলটা interception ইন্টারসেপ্টেড হয়ে গেছে। was most necessary. That's great positioning. So good from him. Chouameni, Mbappe. সার্জিনিও এখানে ফুল ফ্রি ছিল, কিন্তু Can you latch onto this? Well, that is not the best ball. লিলিয়ান থুরাম ছিল And এটা, the আর offers ওন বেসাকা energetic এতটাই Well, ফাস্ট that's ছিল down যে to আমাদেরকে a ক্যাচ করে simple ফেলছে। miscalculation. No more, no less. Tries to play it through. অলরাইট, Well, there is a look আগুয়েরোর that says পাসটা it খুবই all. বাজে ছিল, এই জন্য ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেছে। Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. সার্জিনিও, আমরা দিব চুয়ামিনিকে। Well, neither defense has had চুয়ামিনি a থেকে wake-up সার্জিও call আগুয়েরোকে yet, দেখতে because পাইতেছি neither attack সামনের has দিকে turned up. যাচ্ছে। Aguero. Oh, that's a fine challenge. এইটা একটা ফাউল হইতে পারতো, বাট ফাউল দেয় নাই। Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. বুঝতেই পারছিলাম কেভিন ডি ব্রুইনে কি দিয়ে দিবে। Gets into a good position. Drills one in. অলরাইট, There's the shot. নেইমারের একটা টার্ন এন্ড গোল। Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. চুয়ামিনি, Well, I sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Serginho. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had একটা a সিলি wonderful মিস্টেক, view of it. এই থেকে একটা গোল খেয়ে যেতে পারি। Dundee have broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. অলরাইট, সার্জিনিওকে সুন্দর একটা বল বাড়িয়ে দিয়েছি, The speed is slippery. The defense though বাট able to সিলি hold on this মিস্টেক time. আবারও। And it's Luis Suarez. Now it's Owen. De Bruyne. Oh, they could break here.
Aimed beyond the defence. Decent chance! সুন্দর একটা গোল হইতে পারতো, কিন্তু ক্লিয়ারেন্স। Oh, and that is a thrilling end to the first ও 45. পুরাই সবাইকে প্রেস করে উপরে উঠে দিছিল, এইটার চান্স আমরা নিতে পারতাম বাট নিতে পারি A নাই। little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. France currently behind by 1-0 at the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because আমরা whatever they've been প্লেটাকে doing, রাশ না করে it আরেকটু just hasn't gelled. স্লোলি খেলা উচিত। Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And hostilities have resumed at the start of the second half. মেসিকে এখানে ফ্রি France দেখতেছি, really need to bring up their intensity and rhythm বাট a পাওলো notch or two, মালদিনির Peter. ইন্টারসেপশন। Just looked a step too slow on everything. Oh, good read. That was well played, well stopped. De Bruyne. স্টিল আমরা They've বলটা got রাখতে to be পারলাম quick না। moving this forward. এদিকে Yeah, he's pulled him up for একটা that foul। challenge. Oh shit! ভাই বলটা তো পাইতেছিলাম, অ্যাডভান্টেজ দিলেই হয়ে যাইতো। আগুয়েরো একটা ডুয়াল উইন করছে, which is He's had a fair tumble under it that should challenge. be a foul, yes. Chouameni has been caught there. It's a foul. আগুয়েরো ওয়ানবেসাকার সাথে একটা ডুয়াল উইন করছিল, সেটা আমার কাছে চোখে লাগছে। Ronaldinho is standing over this one. And now as good a time as any to pull level. Mbappe looking in every way a marked man at the moment. শিট, আমরা যেটা চাইছিলাম সেটা হয় নাই। Lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Haaland looking Haaland. to play him in, flings in across. Not pretty, but it gets the job done. Serginho stood his ground strongly. Shot could shoots. সার্জি আগুয়েরো দিয়ে কে একটা ব্লিটজ করাইতে চেষ্টা করছিলাম বাট পারি নাই। The intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. উইলিয়াম সালিবা সুন্দর একটা ইন্টারসেপশন। So Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Rijkaard is the team's great visionary. He's shifting through the gears here. France needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Keep calm. চমের সুন্দর একটা ইন্টারসেপশন, বাট রাইকার্ডের ইন্টারসেপশন ব্যাক। আমরা খুবই বাজে খেলতেছি এই ম্যাচে। Looking to pass their way up the pitch. Picked out Bruyne. Oh, it's come বজিনহার একটা loose. ভালো সেভ। He'll try to. Oh, he's been caught napping. বাট It's a throw in. চোয়ামিনি বলটা উইন করে হোল্ড করতে পারে নাই। সার্জিও আগুয়েরো অনেকক্ষণ ধরেই খেলতেছে। সার্জিও আগুয়েরোকে কাউন্টার টার্গেট দিয়ে মনে হয় খুব একটা লাভ নাই, যদিও সার্জিও আগুয়েরোর স্ট্যামিনা অনেক বেশি। আমাদের আর কোনো সাবস্টিটিউশন নাই, সো এই স্কোয়াড নিয়েই খেলতে হবে বাকি ম্যাচটা। এখনও আমরা এক গোল পিছিয়ে আছি, সেইখান থেকে কি আমরা ইকুয়ালাইজ করতে পারবো? Swings in across. It's a pretty loose pass. এইরকম পাসিং মিস্টেক কেন করতেছি বুঝছি না। Well, it's probably safe to say now, এত Peter, বাজে that it's পাস। going to be all about game management from here. Real chance! There is the genius of Luis Suarez! A সুন্দর গোল। finish right from the top draw! And surely that does it! Perfect time, decisive strike! The movement so precise, the finish sumptuous.
Dundee are such an adept counter-attacking team. They Olise! এই গোলটা হইলে খুবই সুন্দর And it's একটা been গোল হইতো, hooked অনেক ভালো away. ড্রিবলিং করতেছিলাম এইদিকে। অলরাইট, And that is সো that. দিস ইজ ইট। Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly. আমরা খুব খারাপ খেলি নাই, আবার খুব ভালো খেলিনি। So this is it. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly. আমরা খুব খারাপ খেলি নাই, আবার খুব ভালো খেলিনি। आर्लिंग हॉलैंड के सब्स्टिट्यूट कराए उस्मान डेम्बेले और एंड्रियो शेवचेंको के नामाबो and Lamine Yamal substituting Messi. Rest will be the same. All right. Last match এ বজিনহার কিছু ভালো সেভ ছিল, but still ওকে। সো আমরা এইখানে উইং প্লে করতে পারবো ভালো, কারণ ওর হচ্ছে লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক নাই। সো লেটস সি ইফ উই ক্যান পুল আউট আ উইন হেয়ার। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. সো আমাদের অপোনেন্টের টিম স্ট্রেংথ কিন্তু খুব একটা ভালো না, বাট মনে হচ্ছে গেম প্লে খুব ভালো হবে। And already আপনারা দেখতে পাইতেছেন one of the most versatile players out there. He's just got so much positional awareness and intelligence. He can basically do a job anywhere on this pitch. He's got fabulous technique too, especially with his delivery in and around the area. He'll be eyeing up any set plays the opposition concede in that defensive third. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. চুয়ামিনি টু সার্জিও আগুয়েরো, এদিক দিয়ে থিও হার্নান্দেজকেও সামনে উঠে নিয়ে আসবো। It's a good one he's making out on the left. আমরা দিতে চাইছিলাম যদিও রোনালদিনিওকে। Aguero It's an offside. Offside. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Mbappe! সুন্দর একটা গোল। Goal, France! And we have liftoff. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. এদিকে সুন্দর ড্রিবলিং করে গোলটা হইছে, সো ইটস আ ভেরি গুড গোল। So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Rooney. It's Rooney! রুনির একটা লং রেঞ্জ ট্রাই। Very good try, in fact. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he?
শেভচেঙ্কো এরিয়াল ডুলটা উইন করলো, Dani বল Olmo. উইন করতে পারি নাই। এদিকে আমি ওর পাসটা And it's Ronaldinho. বুঝেছিলাম এই It's জন্য the sort of আগে থেকে situation অলরাইট। they'll want to আবারও capitalise on now. ইন্টারসেপ্টেড। Aguero pinches it off him. উইলিয়াম পাচো একটা এরিয়াল চ্যালেঞ্জ। Alaba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that's fabulous. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. নুনো মেন্ডেস Chooses to go to crossfield. Lamine Yamal on the Yamal. right flank. Some good work on the right flank here. সুন্দর He's had it taken এরিয়াল off him. চ্যালেঞ্জ He's বাই enjoyed that. He evidently loves the Theo contest. Hernandez. Oh, there's Aguero. a probing ball. Aguero. Corner it We is. won a corner here. আগুয়েরোকে দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে চাইছিলাম। France with the corner. They're first. অলরাইট, সো ফার্স্ট কর্নার থেকে কি আমরা একটা গোল পুল আউট করতে পারবো? Tries to get it clear. বাট স্টিল বল আমাদের কাছে আছে। Can he get on the end of this? Ronaldinho! What a goal, man. And no mistake. And this is getting better and better. Look at this. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. France are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the Van momentum Dijk going. Van I Dijk don't see area any ballটা need লুজ to করছে। change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And Alright, that David interception Alaba একটা was interception। most necessary. He read that চুয়ামিনিকে really দিয়ে well and বলটা stopped উইন it. করার চেষ্টা বাট Looking হয় for নাই। options for এদিকে movement. উসমান ডেম্বেলে He is through here. Thinks about... Oh, shooting chance! এইটা ভজিনার খুব ভালো সেভ That হয়েছে। was no খুব routine ক্লোজ রেঞ্জ save. থেকে Really কার্ল looked শট। sharp there, didn't he? That's very well played. He has found a way through. Aguero! It's loose and there's a race for the ball. It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. সো আমরা 56% পজিশন হোল্ড করতেছি এন্ড চারটা শট অন টার্গেট। লাস্ট শটটাও কিন্তু আগুয়েরোর খুব ভালো শট হইছে, কিপারের সেভটাও ভালো হইছে। ওর কিপারটা মেবি France ওকে, are সো ওর heading into কিপার the break হইছে very happy গ্রেগর with how কোবেল। it's gone so far. রিসেন্টলি একটা যে কার্ড দিছিল, ফ্রি স্পিন দিছিল, ওইখান থেকে অনেকে পেয়ে গেছে, অনেকে পায়নি। লাকিলি আমি ভজিনহা পাইছি এন্ড you can say I'm happy with that. ভজিনহা এখন পর্যন্ত খুব ভালোই খেলতেছে মোটামুটি। চারটার মতো ম্যাচ খেলাইছি সম্ভবত। Substitutions taking place. That gets us going once more. Van Dijk. Pavlovic. That is good pressure, just hounded him off it. And it's লামিনে been আমাদের played একটা through. সুন্দর আউটসাইড This কার্ড। is Shevchenko. He's got a... Shevchenko! ওয়াও, What a goal, man. Euphoria, utopia, and they are cavorting. লামিনে আমাদের একটা It's all ট্রিভেলা, becoming আইকনিক ট্রিভেলা। so easy. পাসটা কিন্তু খুব ভালো ছিল। One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. France find a position of big chance. It's Bhai, loose এটা যদি now, they গোল want to get হতো। it back. That's put paid to Oh the my danger. goodness. Alright, so আমাদের অপোনেন্ট কয়টা সাবস্টিটিউশন অলরেডি করাই ফেলছে, 3টা। সো এখনো আবার
সাবস্টিটিউশন করানোর জন্য পজ করছে গেমটা। ওয়েন রুনি কি ট্রেনিং দিয়ে রাখছে এটা 102, মেবি কোচের কারণে, ইট কুড বি। সো এইদিকে আমরা সার্জিও আগুয়েরো দিয়ে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাইতেছি। আমরা কি সাবস্টিটিউশন তো করাইতে হবে, আমরা ওসমান দেমবেলেকে নামাবো শেফচেঙ্কোর বদলে। জুড বেলিংহামকে নামাবো, রোনালদিনহোকে উঠাবো নাকি? ওকে, সো লামিন ইয়ামালকে নামায়ে ওলিসেকে উঠাবো, স্টিভেন জেরার্ডকে উঠাবো। আপাতত এটাই থাকবে। Substitution for France. Number 9, Shevchenko. Number 80, Ronaldinho. Number 19, Yamal. Number 5, Chouameni. Coming on the field, number ওকে, 11, পেদ্রো পরর, Dembele. Number স্টিভেন 24, জেরার্ড, And it's Gerrard. Number 20, Olise. Excellent challenge there, uncompromising. ডেকলান রাইস একটা France are এরিয়াল clearly চ্যালেঞ্জের enjoying মাধ্যমে a বল very উইন good করছে। spell. The flow of momentum জুড is back বেলিংহাম in আবার their বলটা favor. উইন করে মাইকেল ওলিসের সামনে দেমবেলেকে দেখতে Now, পাইতেছি can they ফ্রি। get him away? Dembele! Oh, that is asking for trouble. In he goes again! ওয়াও, And that's a sharp এই finish. ম্যাচটা ভালোই খেলতেছে, হয়তো বা অপোনেন্টের টিম This স্ট্রেংথ day খারাপ হওয়ার becomes কারণে। absolutely perfect. Utterly ideal. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. France are at the peak of their Aguero powers. যদি As পাইতো। for their opponents, a long way from that. And it's a chance He for can run Aguero. onto that, and he's managed to. And the shots! Oh my Crossbar goodness, ভাই comes ব্লিটজ to কে the মারতে যায় rescue. মিস করে ফেলছি। And that's been drilled in. Nico Williams. That's a nicely shaped ball. Now it's Ramos. France perhaps contemplating their next change here. France are looking to break at pace. Bellingham running with the ball. Challenged just a bit on the firm side. Well, the defence Wayne proved Rooney infallible to then, Olmo. but that won't be the last they'll see of him. অলমো এদিক দিয়ে একটা সুন্দর বল দিতে চাইছিল, Kept বাট aware, হয় নাই। and it is reclaimed easily. জুড Bellingham বেলিংহাম, সামনে দেমবেলে tries to ফ্রি। pass it through. Shot could be on. He chance. কোবেলের একটা সুন্দর সেভ। Oh, terrific save. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Corner number 2 then. Oh, chance, surely! And there's a goal. আরেকটা গোল। How many? Just how many? The gulf in class is vast. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. অপোনেন্ট কি বের হয়ে গেছে নাকি? Things অপোনেন্ট looking হয়তো বের so হয়ে easy, গেছে, almost too বাট easy উই here. উইল নট শো এনি মার্সি। He's shifting through the gears here. ইয়েস, অপোনেন্ট বের হয়ে গেছিল। অলরাইট,
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Chouameni. We are just getting started. Konate making his 200th appearance today. I Ronaldinho. guess that's the most significant team use. Yeah, he's the mainstay in this team, Peter. And Oh, what? And the shots! Goal! এটা আমাদের একটা লাকি গোল। An extraordinary সামহাও ও ক্লিয়ার করতে যে বলটা ডিফ্লেক্ট হয়ে আমার হালান্ডের কাছে চলে আসছে, হালান্ডকে এর কাছে আসার পর তো বাকিটা সার্জিও আগুয়েরো একটা ব্লিটজকাল ট্রাই এন্ড ভজিনার একটা সেই সেভ। এই ভজিনার কার্ডটা কিন্তু ব্লিটজকাল মোটামুটি ভালোই সেভ দেয়, আমার এই ট্রেনিং এ ভালোই খেলতেছে। He was being very closely marshalled. That's a nicely shaped ball. Oh, real chance! Oh, he's been caught now, and one more try! আরেকটা গোল। And he's stuck it away. A quite Hello, incredible Ayaz bhai. spell. They are flying. আমার লাইভ স্ট্রিমে একটা চ্যালেঞ্জ চলতেছে, অথেন্টিক টিম দিয়ে টানা 2 ম্যাচ হারাইতে পারলে 20 টাকা রিচার্জ। But you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could. You can join to Things starting to look very messy. ও Loose ভাই ball এটা now, কি there's সেভ a ছিল chase ফ্রম on to বজিনা retrieve ভাই। it. Oh, he hit that sweetly. ভজিনহার কার্ডটা দিন দিন খুব And we ভালোই have সেভ our দিতেছে very এন্ড first আই এম corner. ইমপ্রেসড বাই ভজিনহা। And he's there to clear it. France have the chance to go the other way. Theo Hernandez. It's a good run he's making out on the left. All right, we lose the ball, but Vieira. Now it's Let's- Schneider. Brilliantly cut out. And Messi! এইটা কোন কার্ড মেসির? Nice, just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ভালো খেলো ভাই তুমি, ধন্যবাদ ভাই, বাট এইবার মনে হয় ডিভিশন 1-এ উঠতে পারবো না, কারণ বেশি সময় বাকি নাই। Aguero. Roberto Carlos. Aguero. শিট ম্যান। Tries a shot! And it's in! Oh, that আয়াজ was ভাই sharp. বলেছে ভালো খেলো, Deliciously এরপরে sharp. একটা গোল It খেয়ে would have গেলাম। taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Now it's Aguero. And it's Hernandez. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Roberto Carlos. ফ্ল্যাঙ্ক চেঞ্জ। Roberto Carlos scooting forward. ইজি একটা বল উইন Toure. করছিলাম, ইন্টারসেপ্ট করছিলাম, বাট আবার একটা মিস্টেকের কারণে বলটা লুজ করে ফেলছি। The ball goes in. সুন্দর একটা ক্রস, it's বাট kept out মেসির by কাছে a গেছিল, stubborn মেসি তো হেড defense. দিতে পারেনি। Just 5 minutes left until the break. Schneider conjures time and space where few can. Mbappe. এমবাপ্পের কাছ থেকে আবারও বল লুজ। And it's Schneider. আমাদের অপোনেন্ট খুব হোল্ড করেই খেলতেছে। Passes coming off in quick succession here. Ronaldinho. Oh, good read. বলটা He অলমোস্ট read বের that হয়ে really গেছিল, well বাট and ফাবিও stopped it. কানাভারোর ইন্টারসেপশন। That's it, 45 minutes up. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. আয়াজ ভাই Well, ফ্রেন্ডলি the খেলবেন নাকি? pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be.
France are leading 2-1, but things are very much in the balance here. And hostilities have resumed at the start of রাইকার্ডের the একটা second half. অ্যাগ্রেসিভ ট্যাকল এন্ড আ ইয়েলো কার্ড। And he is going into that little black book. ওকে ওকে। Pedro Porro. Now it's Messi. A probing pass. গ্যারেথ বেলের একটা হেভি টাচের কারণে কিন্তু বলটা অনেক সামনে চলে গেছে, নাইলে হয়তো বা গোলটা খেয়ে যেতে পারতাম। ওইদিকে পেদ্রো পোরোর পুরো খালি। Just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. He's had a shot! What a goal, man! And a neat finish! রোনালদিনহো কি সুন্দর ঘুরে আইসা এইদিকে একটা নরমাল শট দিয়ে গোল দিয়ে দিলাম। An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. বেলের একটা লং প্রাইস, এই বেল কার্ডটা কোন কার্ড সেটা একটু দেখতে হবে। অপোনেন্টের টিমটা দেখা হয় নাই। There wasn't much in that at all. Ronaldinho. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Beckham. Played over towards the opposite flank. That's a great ball crossfield. Roberto Carlos. অলরাইট, রোবের্টো কার্লোস থেকে আমরা বলটা উইন করে নিছি। এন্ড মেসি এদিক দিয়ে সুন্দর করে বের হয়ে গেছে। And this is Messi. He has found a way through. Oh shit, man. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Schneider. সাবস্টিটিউশনের সময় হয়ে গেছে অলমোস্ট। Plays a sharp little ball here. Takes a shot! And that's in! সাবস্টিটিউশনের আগে একটা গোল খেয়ে গেছি। The finish sumptuous. অপোনেন্টের টিমটাও দেখা হয় না, অপোনেন্টের টিমটা একটু দেখে নেই। The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. David Beckham in right back. ওকে, অপোনেন্টের টিমটা কিন্তু খুবই স্ট্রং। গ্যারেথ বেলের একটা বিগ টাইম, মেসির বিগ টাইম, ডিএমএফ ভিয়েরা। সো অপোনেন্টের স্কোয়াডটা কিন্তু খুবই ভালো, এন্ড আমরা খেলতেছি এই স্কোয়াড নিয়ে। মেসিকে উঠায় লামিন ইয়ামালকে নামাবো। ওকে, অপোনেন্টের স্কোয়াড স্ট্রেংথ 3240-এর কাছাকাছি, আর আমাদের হচ্ছে 3110 সামথিং। A shift in momentum perhaps. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Looking for options for movement. অপোনেন্ট সাবস্টিটিউশন করছে, কি কি সাবস্টিটিউশন করছে সেটাও একটু দেখবো। অলরাইট, ডিজেরিডোকে নামায় বসাইছে, আগুয়েরোকে বসাইছে, এন্ড স্নাইডারকে বসাইছে, এন্ড রেস্ট ইজ দ্য সেম। ওকে, সো ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড নামছে এন্ড জুড বেলিংহাম। ওকে, There will be a throw in. একটা বল লুজ করছি, সিলি বল লুজ।
Looking for the run. Roberto Carlos can has the cross. space to scheme. Bellingham! Oh shit. Goal! Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. He made it 85 happen. মিনিটে এসে গোল Squeezed খেয়ে through গেছে। with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And the finish! ও মাই গুডনেস, এই গোলটা যদি হয়ে যেত তাহলে আমরা এই ম্যাচটা জিতে যেতে পারতাম, বাট of the defenders. পাওয়ার Well, it একটু wasn't the বেশি best হয়ে pass, গেছে was it? শটে। The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. ওকে, আমরা একটা চান্স পাইলেও পাইতে পারি লাস্ট। Just eases him off the ball, tries to pass it through, and he's worked it through. Beckham. Bellingham. 5 minutes to add, and that's been intercepted. And that's there it. goes the final whistle. এই ম্যাচটা ড্র হয়েছে। Magic. What a magical football match, and genuine respect all round. সো আমরা এখন আছি 1668 রেটিংয়ে। আমাদের কাছে আছে মাত্র 3-4 দিনের মতো। সো 3-4 দিনের মধ্যে যদি ডিভিশন একে যাইতে হয়, আরও আমাদের 100-এর মতো রেটিং লাগে। সো আরেকটা ম্যাচ স্টার্ট করে দিছি। আমাদের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু অনগোয়িং, যদি একটা না 2 ম্যাচ ওয়েট। আমাদের অপোনেন্টের টিম স্ট্রেংথ 3300 প্লাস। ভাই এই টিমের সাথে কেমনে কম্পিট করব এই 3100 স্কোয়াড নিয়ে? রাইট, সো এইটা হইতেছে আমাদের অপোনেন্ট। বুফন, ভারান, আলবা, থুরাম, এটা একটা নাম কি জানি। অলরাইট, ভিয়েরা, গোলিত, রোনালদিনহো, অলমোস্ট সবগুলা বিগ টাইম বের করে রাখছে, অ্যান্ড অনেকগুলা ভালো ভালো এপিক কার্ডও আছে। এই ম্যাচটা একটু টাফ হইতে যাইতেছে। সো আমরা এইখানে সার্জিনিওকে নামাবো, পামেকানোকে নামাবো, বাপে। ওকে, রেস্ট উইল বি দ্য সেম। এই হইতেছে আমাদের অপোনেন্ট। আমরা হইতেছি অ্যাওয়ে। ওকে, রেওয়ান্ডা প্রো বল নিয়ে নিছি। ভাই আমাদের অপোনেন্ট 3300 প্লাস রেটিং, অ্যান্ড এইটা এই লিলিয়াম থুরামটা 107 চায়। এর মানে ওর টিম স্ট্রেংথ, ওভারঅল টিম স্ট্রেংথ আরও বাড়াইতে পারবে চাইলে। অলরাইট, সো লেটস প্লে। এই ম্যাচটা একটু সিরিয়াসলি খেলতে হবে। ডিফেন্সিভ স্ট্যাবিলিটি লাগবে, ডিফেন্সে ব্লান্ডার করা যাবে না।
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on হইতে the pitch পারে are raring to স্ক্রিপ্টিং go হয় এইসব any minute now. ম্যাচে, Well, the pre-match build-up has been বাট fantastic. অনেস্টলি Now, স্ক্রিপ্ট the game মনে হয় itself. সবসময় আমার এগেস্টেই থাকে। Well, we're on the way. অপোনেন্ট যদি ভালো খেলে তাইলে Well, স্ক্রিপ্টিংয়েও Peter, at জিতাইতে this পারে না। stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in একটা Lilian সুন্দর Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and রাইট, I think often underrated. একটা বল পেয়ে গেছিলাম ওই দিক দিয়ে, আবার ও বল পেয়ে গেছে একটা। And he's managed to get free. লাকিলি আমরা সার্ভাইভ করে ফেলছি সিচুয়েশন। বলটা যদি সামনে রোনালদোর কাছে যাইতো তাইলে হয়তো বা গোল হয়ে যেতে পারতো। লিলিয়ান থুরাম থ্রোটা নিবে। Ronaldinho. রাইট, মিডফিল্ড ফাঁকা লাগতেছে আমার Looking কাছে, to play him in. বাট তারপরেও আমরা বলটা সামনে নিতে পারি নাই। Ronaldinho. Messi. Messi. Now it's Haaland. And here's এদিকে Mbappe. মেসি বের হয়ে This যাইতেছে, is Messi. And Messi. এন্ড গোল। ভাই 3300 প্লাস স্কোয়াডের সাথে গোল করে দিছি, এখন কি আমার ডাবল ডিফেন্স খেলা উচিত? There is your opener. You don't keep those outs. He knew. He just knew. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So we have the first goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to এদিকে this মেসি point. আবারও বের And হয়ে the গেছে, score is 1-0. এন্ড আমরা যদি একটা কাটব্যাক করতে পারি Promising না, position. কাটব্যাকটা সুন্দর হয়নি, এন্ড আমাদের ওয়ান্টেড প্লেয়ারের কাছেও যায় নাই। Good run down the right. And this is Messi. আবারও মেসির কাছে বল, It's loose and there's a race for the ball. There's a আমাদের beautiful প্লেয়ার সব সামনে simplicity চলে about this আসছে, এন্ড contest. আমাদের ডিফেন্স Winning পুরো running on ফাঁকা। one side, বাট dogged defense ভাই, on the other. এটা কি হইলো? Ronaldinho. অলরাইট, Messi is always getting big chance. And একটা needless to block. say, that deserved better. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of আরেকটা movement. গোলের চান্স কিন্তু হয়ে গেছিল, ওর গোলে আছে বুফুন। সো আমরা কি কর্নার থেকে একটা গোল করতে France পারবো? with the corner, they're first. আমাদের কর্নারে মাঝে মাঝে হালান্ড গোল দিয়া দেয়, বাট বেশি দূরে চলে গেছে। Attempts a clearance. Oh, he's been caught on it. Shoots. এইটা স্ক্রিপ্ট না তো কি ভাই? And a neat finish. They are purring, truly purring. Piercing, and But with defensively pinpoint solid accuracy, থাকতে হবে। he forces it through. স্ক্রিপ্ট আমাদেরকে Yeah, গোল Peter, দিতে I হেল্প think করতেছে, we've gotta বাট give the keeper ডিফেন্সিভলি some slack সলিড না here থাকলে because ভালো প্লেয়ার he হলে didn't গোল have the খাইয়াও যেতে greatest পারি। view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. ভাই ও হয়তো বা খুবই France are now মাথা গরম luxuriating হয়ে গেছে অলরেডি ওর। Well, now's the এইসব time গোল you খায়া। can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on আমরা this, but I'd say go and grab a third. Well, the defence All proved right. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ronaldinho running with him, and the shots! তিনটা দিয়ে দিছি ভাই। Just cruising! They are cruising! ভাই এটা কিন্তু স্ক্রিপ্ট না ভাই, ওই প্লেয়ার আগায় নিয়ে আসছে, এন্ড আমি সুন্দর একটা আমি বুঝতে পারছি ও যেহেতু গোল খায় আছে, ও একটু অ্যাগ্রেসিভ খেলার ট্রাই করবে, এন্ড বল আগে আসে, ডিফেন্ডার আগে আনার when কারণে you hit on the ওইদিকে counter-attack এমবাপ্পে like খালি হয়ে that, গেছে। it's like walking into a sucker punch, Right. and they're dazed. A case now of oh, he's been caught napping. And that has earned a reprieve for the time being. Aguero, ওকে, and that is the end of the first half. Well, who would have thought it? A huge chasm between সেকেন্ডটা the two স্ক্রিপ্ট teams ঠিক হয়েছে, already, ঠিক আছে, and it সেকেন্ডটা might আমিও grow মানে even স্ক্রিপ্ট হয়েছে। wider in this second half.
It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. France looking like the only team in this. They lead by 3. So this is the opponent squad. এইখানে আমি যদি রেটিং দেই তাইলে আমি ডিসাই নাকি জানি একটা নাম, এই ডিফেন্ডারটা খুব ভালো খেলতেছে, অ্যান্ড রেস্ট খুব একটা ভালো খেলতেছে না। Substitution for Barcelona. Number 20. ওকে, এখন যেহেতু আমরা 3 গোল লিডে আছি, আমরা হোল্ড করে খেলার চেষ্টা করব। Coming on the field. Serginho is always looking to play quality balls. Number 10. Benatia. Here's Chouameni. বল লুজ করে ফেলছি। Good running, strong and purpose. And the shots! And that was ভ্যান ডাইকের very একটা সুন্দর necessary. ট্যাকেল, সরি ট্যাকেল না, স্লাইডিং ব্লক, নাইস। And it's Jordi Alba. Wriggles his way ওকে, through. জর্ডি আলবা দিয়ে ক্রস করানোর ট্রাই করবে। রোনালদো আছে বুলেট হেডার, বাট ভজিনহার খুব ইনস্টিংক্টিং একটা সেভ। ভজিনহা যদি এই বলটা বের করে না দিত তাইলে রোনালদো কিন্তু একটা ফ্রি হেডার পায় যেত। এই ভজিনহা কিন্তু খুবই ভালো ডিসিশন নেয়। Oh, good effort! No, he didn't quite meet it right. ভাই আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে, আমিও তো এপিক টিম নিয়ে খেলছি আগে, আমার এক্সপিরিয়েন্স এইটাই বলে যে ফুল এপিক স্কোয়াড নিয়ে খেলে, এইরকম ফুল স্ট্যাক টিম নিয়ে খেললে খেলাটা একটু কেমন জানি হয়ে যায়, আপনার প্লেয়ারগুলা খুব ক্লাঙ্কি ফিল করে। যদি ম্যাচের মধ্যে আপনার টিমের মধ্যে স্কোয়াডের মধ্যে ভালো ভালো কয়েকটা এপিক থাকে তাইলেই এনাফ। ফুল এপিক টিম নিয়ে খেললে খেলাটা একটু অন্যরকম হয়। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আমার আগের যে স্কোয়াডটা ছিল ফুল এপিক স্কোয়াড, ওই স্কোয়াডে খেলতে খুব ভালো লাগতো না। আমি মাঝে মাঝে পিওটিডাব্লিউর কার্ড দিয়ে খেলতাম, ওই কার্ড দিয়ে খেললে কিন্তু এপিকের থেকে বেশি মজা লাগে। ওই কার্ডগুলো একটু ফ্রি বা হালকা ফিল হয়, অ্যান্ড এপিক কার্ডগুলো একটু হেভি ফিল হয় আমার কাছে। He's gone forward. Now it's Cristiano Ronaldo. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's Pedro signaling Porro's to the খুব ভালো opposition ডিফেন্স। that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Mbappe, and he is deftly away. Can he finish? আরেকটা গোল। And it's in. And look at his joy. Oh. Is this not why we love the game? That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Clinical. Goes for goal. Oh, crossbar. Chouameni. Serginho. Aguero with his sights permanently trained on that bottom ও corner. আমার প্লেয়ারে খুবই ভালো প্রেস করতেছে। Bullish header. এইটাও একটা ভালো সেভই বলা যায়। No way through there. He's having a shot. সেরা Got out the best in the keeper. ভজিনহা সেরা। ভাই গতকালকের লাইভ Corner স্ট্রিমে number 2 then. মেসির জন্য 200 কয়েন মারার পর এক স্পিনে ভজিনহা পেয়ে গেছিলাম। ইয়ো, Into the last quarter of an hour. Pullet will not. Great chance! Barcelona have their third corner. সার্জিনিও
ক্রয়েফ নিতেছে হেডারটা। এই যে এইখানেও একটা ভালো সেভ দিছে, এইটা কিন্তু ভজিনারে ক্রেডিট দিতেই হবে। ভজিনা যদি এই বলটাতে টাচ না লাগাইতো ভিয়েরার জন্য কিন্তু একটা ইজি হেডার ছিল। Cruyff closing in on goal. অলরাইট, There's এদিকে some ওর great প্লেয়ার running on সব show উপরে। here, but ultimately there was no way through. ওকে, আরেকটা গোল দিয়ে দিতে পারতাম। Passing is crisp and sharp. ভ্যান ডাইক উপরে উঠে যাইতেছে, বাট ভিয়েরার কাছে আমাদের ডিফেন্ডার কিন্তু একটা কম আছে। Is there any support? He might not need it. Oh, what has happened here? And a chance! যাক, অবশেষে ছেলেটা একটা গোল দিছে। এত টাকা খরচ করার পর A moment ও that এতটুকু needed ডিজার্ভ করে। composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing ভাই to এখন do. কি একটু Made them look a ভজিনারে bit নিয়ে silly, ড্রিবলিং ট্রাই Peter. করব? At least that has given their people something to smile about. Oh, that's a foul. Free kick's been given. ইয়ো, ভজিনা ভাই রোনালদোরে ড্রিবলিং করে দিছে ভাই। নাইস। অপোনেন্ট পজ করে বসায় রাখছে, মেবি ফুল টাইম পজ করে রাখবে। আমরাও তাইলে সাবস্টিটিউট করাই। ভজিনহারে কি সিএফ নিয়ে আনবো? সময় নাই, এমনি থাকুক। এএমএফ স্টিভেন জেরার্ড, সরি জুড বেলিংহাম, ডিএমএফ স্টিভেন জেরার্ড নামাবো। আমার ডিফেন্সিভ প্লেয়ারের স্ট্যামিনা এখনো ফুল আছে, এই দিক দিয়ে ওলিসে নামাবো। দ্যাটস ইট। ওকে, আর অপোনেন্ট ফুল টাইম বসায় রাখবে মনে হইতেছে। প্রথম গোলটা মোটামুটি ভালোই হয়েছিল, সেকেন্ড গোলটা পুরাই স্ক্রিপ্টিং মনে হয়েছে। নাও স্ক্রিপ্টিং যেটা করে সেটা হইতেছে, এখন এই ম্যাচে যদি স্ক্রিপ্টিং না হইতো তাহলে কি আমি জিততে পারতাম কিনা। স্ক্রিপ্টিং না হইলে ওরও কিন্তু অনেকগুলা গোল চান্স ক্রিয়েট হয়েছিল, কিন্তু ওইগুলোও কিছু কিছু আমার কাছে মনে হয়েছে হোয়াট ইজ হি ডুইং। আচ্ছা, ও অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাইতেছে? Gerrard. All And right. time is up, and there goes the whistle. This is a side which is purring, picture perfect, to win they will relish having So, এটা হইতেছে pulverized আমাদের what was put in front of them. It was 3300 a pulsating স্কোয়াডের performance. 3300 রেটিং এর স্কোয়াডের সাথে একটা উইন। So, Jim, how do you reflect on what we've seen? France definitely impressing me here. পজিশনও আমরা বেটার Especially হোল্ড the way করছি, that ওর attack clicked. শট Whether it was link-up play, 7টা running 5টা in শট অন behind. টার্গেট। This has just আমার been a great day ভজিনহা at the 2টা office. সেভ দিছে। Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans আমাদের make their পাসিং way home, অ্যাকুরেসি so ওর must থেকে we. বেটার হয়েছে। Good evening to you. অলরাইট, আমরা একটু ইউজার লিস্ট দেখি। ও কি হোয়াট, হাই, ও কিন্তু এখন পর্যন্ত ডিভিশন 1-এ উঠতে পারেনি, লিটারালি ম্যান।
এই স্কোয়াড নিয়ে এখন পর্যন্ত ডিভিশন একে উঠতে পারেনি, ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট? অলরাইট, আমরা আবার 1700-তে উঠে গেছি, আর মাত্র 85 পয়েন্ট লাগে, বাট আমরা আবার নেমে যাব, এটাই হয় সাধারণত। আচ্ছা, আমরা এই প্লেয়ারগুলোরই লেভেল ট্রেনিং ফুল করে দিই, তারপর হইতেছে প্রোগ্রেশন 0 করে রাখি। অলরাইট, এই প্লেয়ারটাকেও প্রোগ্রেশন 0 করে রাখি সব। আরেকটা ম্যাচ খেলবো। ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার পড়ছে ভাই, এই ম্যাচ শিওর হারবো। এই ম্যাচ শিওর হারার কারণ আছে, আমি ওর ব্যাচ দেখছি হচ্ছে 15 ম্যাচ কনজিকিউটিভ উইনের ব্যাচ। এই ব্যাচটা কিন্তু পাওয়া খুবই কঠিন, সো এই ম্যাচটা হাইরা যাব। এই ম্যাচটা যদি আমরা ভালো খেলতে পারি, তাহলে আমরা বুঝবো যে আমাদের লেভেলটা ভালো আছে, ওর স্কোয়াডটাও ভালো আছে। জিতার কোনো চান্স দেখতেছি না এই ম্যাচটা। স্টিল লেটস ফাইট। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Alminas নিতেছি স্টিভেন জেরার্ড। Off we go then. Christian খুব Vieri একটা will no সুযোগ doubt পাইছি be না। eyeing a goal or two. Well, he's always the natural target, isn't he? Yeah, and I should add that it's not all about goals for him because অলরাইট, he's a ওর পায়ে wonderful বল গেছে, shielder এখন of the বোঝা ball যাবে and যে a ও trigger আসলে for কেমন the খেলে। runners from midfield. মুলারকে নিয়ে আগাইতেছে। That's a smashing touch to get him away. He'll try from distance. শুরুতেই একটা স্টানিং শট, খুব ভালো শট নিছে, বাট ভজিনার একটা ভালো A few সেভ। of his teammates are quite furious with him as they felt ভাই আমিও they were অনেক বাজে within খেলতেছি, reach, but he made nothing of it. His boss এখানে doesn't ক্লিয়ার look করে too দেই, amused কারণ either. ক্লিয়ার না করলে আমার গোল খাই যেতে পারে। And that was very necessary. And it's Cruyff. Chance here to counter. Ronaldinho. And this is Shevchenko. Aguero. Oh, he's got Aguero! ও ভাই, আগুয়েরোর ব্লিটজ কার্ড, নাইস। Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. এটা দেখছিলাম মনে হয় 107-এর ম্যানুয়াল নয়ার, France have taken the lead. ইফ উই আর নট Well, রং। this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Oh, important interception. এখান থেকে বল That's just playing it ক্লিয়ারেন্স, safe and simple.
He won't be happy with that one. And it's Shevchenko. Looking to play him in. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's having a মাইকেল pop. ওলিসে খুবই বাজে শট, Big relief. It just বাট needed better ভালো একটা চান্স contact. পাইছিলাম। Olise probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Pedro Porro. Picked out brilliantly. Aguero with the cross. আমি চাইছিলাম হালান্ডের কাছে বলটা দিতে, বাট হালান্ড He পর্যন্ত did বলটা so যায় well নাই। there. It's just a shame about the accuracy. অলরাইট, সো আমরা অলরেডি একটা গোল করে ফেলেছি। আগুয়েরোর একটা সুন্দর ব্লিস্টার। এই অপোনেন্টটা কিন্তু খুবই ভালো অপোনেন্ট, Bullish header. বাট আমাদের Oh, he's লাকটা given that একটু ভালো plenty, ছিল but এইখানে। no. বাট এইসব অপোনেন্ট ইজিলি কামব্যাক করে দেয়, সো আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে এখানে। De Bruyne. That is a brilliant interception. And he's heaved it away. আগুয়েরো একটা বল উইন করছে, Haaland. এরিয়াল বল। For the flank. এইটা একটু The less ইমপ্রেসিভ said ছিল, about that কারণ pass, the আগুয়েরো better. কিন্তু হাইট একটু শর্ট। De Bruyne. Hasebe. Pass is coming off in quick succession here. And the pass is intercepted. ভাই Really গোল well খাইছে না cleared. ভাই। সিলভেস্ট্রে Aimed at the far side. There will be 1 minute. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's an imaginative pass. ওকে, And সো the whistle আফটার দ্য goes for ফার্স্ট হাফ half-time. আমরা 49% বল পজিশন হোল্ড করতেছি, এন্ড আমাদের পাসিং সাকসেস রেটও খুবই ভালো, 4 থেকে বেটার। এন্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমরা ইন্টারসেপশন কিন্তু অনেক ভালো করতেছি। With your expectation. Haven't So played overall, that we're badly. kind of Getting caught again dominating. on the counter attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. France leading via the game's only goal, 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. France leading courtesy of the game's only goal. Well seen, saw that coming. That's great positioning. ভাই So একটা good from him. Threads one in. ব্লান্ডার, বাট Upamecano স্টিল deals উই with that ম্যানেজ টু comfortably. And he's there to belt রিগেইন it দ্য away. পজিশন। That is a great pick out. Shevchenko, Olise, he's in a great position here. এইখান থেকে Still একটা just a single goal চান্স between পাইতে the পারতাম, বাট sides. This is a promising build-up. অলরাইট। Oh, nice one too, very nice. Deftly out wide. Palmeiras appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. পরর একটা বল No লুজ question, করছে, এন্ড this is সামনে the man you want to get onto the end of things. পুরাই খালি ছিল। Your impression so far, সো Jim? উই আর লাকি। They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be এইটা একটা ভালো more of an ইন্টারসেপশন, emphasis on সামনে এখন protecting পুরা their খালি। lead than adding to it. It's all gone a little timid. Cruyff. Look at the space here. Big chance! ভাই ভাই লাইফ He's সেভার cleared it out of ভাই, harm's way. সেরা একটা সেভ। এদিকে রোনালদিনিও বাইরে যেতেছে, বাট রোনালদিনিও পর্যন্ত পাসটা দিতে পারি নাই। শেভচেঙ্কো গেটিং দ্য বল, And he's managed to get free. একটা ভালো ইন্টারসেপশন। ও কিন্তু ইন্টারসেপশনগুলো খুবই ভালো করতেছে। And he's worked it through. ক্রুইফ And this is Cruyff. He has found a way through. আরেকটা There is- চান্স, and এন্ড the shot! And it's come আর back ভাই out to him. সেভ করতে পারলাম না, শেষ পর্যন্ত গোল খেয়ে গেলাম। Palmeiras are all square.
Some 75 মিনিট heroic হয়ে গেছে, এখন goalkeeping, আমরা but even সাবস্টিটিউট that করাবো। couldn't save them this time. প্রথম Well, Peter, I গোলটা know খুবই from ভালো ছিল, experience ব্লিটজ there are কার্ড। players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, আগুয়েরোকে এখন despite আমরা what সিএফ people পজিশনে say. খেলাবো, Just keep an eye on his movement. জুড বেলিংহামকে নামাবো, রোনালদিনিওকে লেফট মিডে, লিওনেল মেসি, চুয়ামিনি এন্ড ভান ডাইক। অলরাইট, সো এইটা হইতেছে অপোনেন্টের স্কোয়াড। অপোনেন্টের এই স্কোয়াডের এগেনস্টে, ম্যানুয়াল নয়ারের এগেনস্টে আমরা ব্লিটজ কার্লে আগুয়েরোর দিয়ে গোল করে দিয়েছিলাম একটা, অ্যান্ড এখন হইতেছে আবার অপোনেন্ট সমতায় ফিরছে। অপোনেন্ট হইতেছে ডিভিশন 1 প্লেয়ার অ্যান্ড ওর 15 কনজিকিউটিভ ম্যাচ উইন রেকর্ড আছে, which is pretty hard to get. So opponent অনেক ভালো প্লেয়ার, আমি মোটামুটি ধরে নিয়েছিলাম এই ম্যাচটা হারবো, বাট স্টিল উই আর প্লেইং ওয়েল। The two coaches are signalling changes here, both at the same time. They're looking at a different game now. As you This can is see, exactly the opponent kind কিন্তু of খুবই contest ভালো you'd expect when you have so much পাস class রিড from করতে both পারছে। sides. The next goal is going to be so এইখানে significant. ক্লিয়ার করা ছাড়া আমার আর করার And that's been won straight মতো back. সাহস কিছু নাই। Van Dijk. Played out to the left flank. Looking to pass their way up the pitch. Don't you just love the level of উসমান intensity দেম্বেলে বের হয়ে here? যাইতেছে। Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. অলরাইট, Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. উসমান দেম্বেলে যদি বলটা পেয়ে যেত তাহলে আমরা একটা গোল পেয়ে যেতে পারতাম। Passing is crisp and sharp. ওর পাসিংগুলো ভালো হইতেছে, Sola. অ্যান্ড জোলাকে দিয়ে মেবি একটা ব্লিটজ কার্ডও Now ট্রাই this করতে could be a পারছি। chance. অলরাইট, Aguero সো finds himself অফসাইড offside. অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর দিস ম্যাচ। এই ম্যাচটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। এই ম্যাচে আর কোনো চান্স পাওয়ার সুযোগ নাই, বলটা মারলেই শেষ। And that is the last of the action. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd ও কিন্তু অলরেডি largely ডিভিশন satisfied. 1-এ উঠে আছে, সো আমরা Aguero claiming the man of the match প্লাস award, পাবো। and there is very little room for argument. দিস ইজ দ্য গাই। এইটা হইতেছে, Your reflections, ও though, সরি, Jim. এটা 10 France কনজিকিউটিভ can ম্যাচে। always ওকে, take more positives from a result like this. Yes, there is It some is his tidying up to squad. do, but some real promise too. 3 পয়েন্ট প্লাস। এই হইতেছে আমাদের ম্যাচ রেকর্ড। অলরাইট, সো আমরা একটা ম্যাচ স্টার্ট, একটা ইভেন্ট ম্যাচ খেলবো এখন। পিভিপি ইভেন্ট ম্যাচ। ওকে, সো একটা জিনিস খেয়াল করছেন কিনা, এইবারের যে চ্যালেঞ্জ ইভেন্ট দিছে এইটা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। বুঝতে পারছি। সো আমাদের গেমে 27 আপডেট আসতেছে, ওইটাকে বেস করে আমাদের এই ইভেন্টগুলোর টাইমও কমায় দিছে। 27 আসার পর শুনছি পেনাল্টি, আমাদের যে ডেইলি প্রোগ্রেশন পয়েন্ট দেয় পেনাল্টি মারার পর, ওইটা নাকি চেঞ্জ হয়ে যাবে, নতুন কোনো কিছু আসবে প্রোগ্রেশন পয়েন্টের জন্য। অ্যান্ড ইভেন্টগুলো কি সেম থাকে, অলমোস্ট সেম থাকবে, খুব একটা চেঞ্জ দেখা যায় না, বাট লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। ওকে, সো আমরা অপোনেন্ট পেয়ে গেছি। ওয়েট, আমাদের টিম স্ট্রেংথ অত কম কেন? ও আচ্ছা, আমরা তো ইভেন্ট ম্যাচ খেলতেছি, ভুলেই গেছি। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার স্কোয়াড ফর দ্য ইভেন্ট ম্যাচ। এখানে আমরা লামিন ইয়ামালকে নামাবো, অ্যান্ড লেফট মিডে ভিনিসিয়াসকে নামাবো, অ্যান্ড এএমএফে জুড বেলিংহাম থাকবে,
দ্যাটস ইট ফর দিস ইভেন্ট ম্যাচ। অ্যান্ড অপোনেন্টের প্লেয়ার দেখতেছেন, অপোনেন্টের স্কোয়াডটা কিন্তু খুবই ভালো কম্পেয়ার টু আওয়ার স্কোয়াড। ওকে, সো আমরা ইভেন্ট ম্যাচ করতেছি। ভালভার্দেকে নামাই, অরেলিয়ান চমিনিকে, ভালভার্দেকে উঠে অরেলিয়ান চমিনিকে নামাবো। A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. আমাদের স্কোয়াডের স্ট্রেংথ আসছিল 3064 আর অপোনেন্টের Well, the হইতেছে 10th of July 3190। 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally got that giant monkey off his back at the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in Vinicius a major Khali, final, but all of that was Camavinga, gloriously eclipsed. Exactly. Jude it was Bellingham. his first international trophy, and I think it set the... Bellingham! অলমোস্ট আ গোল। A collective sigh of relief from the defence. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. সো ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড উইন দ্য powering বল। forward here. এখন আর্নল্ড সামনে যাচ্ছে, বেলিংহাম, Mbappe. মেসি বলটা আবার উইন করে Movement is ফেলছে। slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Played with finesse. অলরাইট, এডওয়ার্ডো কামাভিঙ্গা সামনে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র মেকিং দ্য রান We expected বাট better, and so did he. failed to get the ball. Madrid have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Threads one in. অপোনেন্ট And স্মার্ট the অ্যাসিস্ট assistant referee ইউজ has his করতেছে। flag raised for offside. ভাই 3190 এর স্কোয়াড নিয়েও স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজ করে, আর কি বলবো ভাই। Knocks it into space. Vinicius Junior. He's got away. Albert Ferrer. অলমোস্ট হয়ে গেছিল গোলটা। Chouameni defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. ওকে, বেলিংহামকে দিয়ে দেব, ভিনিসিয়াস টু এমবাপ্পে। Now this could be a chance. And he's managed to get free. Mbappe! Easy Oswald goal. loose again. And he scores. And there is your opener. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all. He leaps for it. ভাই এটা ওন গোল দিয়ে দিচ্ছে ভাই, কি বলবো ভাই। That is remarkable. এটা own goal না? All square in a matter of moments. Yeah, Oh, since Lamine going Yamal a push goal করছে। down, they've Okay. dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. We're looking at a different game now. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Now it's Lewandowski. He's shifting through the gears here. Ronaldinho.
Ronaldinho was alert to the Vinicius Junior. possibilities, but in the end it's fruitless. Mbappe has it out wide and in space. It's ভিনিসিয়াস run জুনিয়র loose. একটা Who's gonna get সুন্দর there? চান্স পাইছিল বাট Vinicius Junior, and it's Bellingham. বেলিংহামও শট নিতে পারে নাই বাট গোল Real chance! আবার ইন্টারসেপ্টেড And আবার he গোল makes no mistake. And they've got their lead back. And that is all they have time for. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Madrid are leading 2-1, but things are very much in the balance here. Thibaut Courtois pick up the Underway ball. then. Kylian Mbappe couldn't win the aerial duel. Yamal. Pass is coming off in quick succession here. Expertly A cut good out, interception really nicely by done. Chouameni. Arnold. They're back on the ball again. It's Vinicius Junior. Ferran Torres, can he get the ball? No. So what Jan can they make Oblak. of this? Lamine Yamal And here's aerial ball Lewandowski. জিতে গেছে, which is impressive, but should not Madrid can breathe be again. done. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the... It's Ronaldinho! Okay. So Ronaldinhoর একটা try, fine but stop from the Courtois একটা keeper. easy It's save. quite a show he's putting on here. This is So excellent this work. Ronaldinho is actually the big time card which we have got for free with a selection contract. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Keeper's done কর্নার with থেকে that. গোল হয়ে যাইতে পারতো, এখন আমরা And now they can spring out of defence. এমবাপ্পে Now it's Mbappe. You would think that now would be a good time to consider some changes. It's about risk-taking. Yamal! ইয়ামালের একটা ট্রাই, Oh, and that one's done no damage in the end. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And here's Ronaldinho. Nicely worked. There's the shot! In he goes again. প্রথমের সেভটা ভালো ছিল বাট আলটিমেটলি আমরা কনসিড করে ফেললাম। It is incredible! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. And he's only too grateful to capitalise Chouameni on the পায়ে keeper's লেগে misfortune. Well, you might think I'm Ballটা being a bit harsh, intercepted হয়ে Peter, গেছে। but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. লামিন ইয়ামাল, So again we have parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, he's tries a shot! স্টিল একটা Off শট নিতে পারছি target বাট by গোল a হয় নাই। whisker. And now it's time for substitution আমরা রড্রিগোকে নামাবো substituting Ferran Torres. Fermin Lopez will be there substituting Vinicius Junior. You can hear the cheer, right? Hala Madrid. আচ্ছা, লামিন ইয়ামালকে সাবস্টিটিউট করে আমরা জুলিয়ানো সিমিওনেকে নামাইছি। And if you look at his squad, ওর কাছে রোনাল্ড আরাহো আছে, পেপে আছে, আলবার্ট ফেরের, খুব ভালো ভালো কার্ড আছে। অলরাইট, Substitution on the field. Number 18. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Vinicius Junior. Number 5. Chouameni. Number 2. Rudiger. ফেরমিন Can they লোপেজ, find an extra gear here? Coming
Mbappe being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that Fermin Lopez was very close to take the shot, but the opponent intercepted the ball Played into easily. space. And Oekon, He's found a way through. It's Rashford! bro, opponent comeback deals against us. Barcelona! And the game is well But and still we truly have turned time. on its head. Still we have little And the bit of time trademark left. move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona leading now. Oh, that's tremendous. They've shown it again and again in this competition. They'll By fight your to the smart very assist, end. you're You have জিতাই to দিতেছে। admire them for their spirit. Now, what about this cross? Fuck this smart assist. Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was এই যে expecting কি it. চিকি চিকি It was লফটেড drilled. পাসগুলো এগুলো স্মার্ট অ্যাসিস্টের কারণে Corner হয়েছে। number 2 then. Alright, no problem. That has been knocked It's an clear. event match, so we don't care at all. And he's been shifted off it. Good ball, good take. Driving forward, and he's running through. Alaba cuts it out. একটা বাজে পাস And there এর goes the মাধ্যমে final whistle. it's Well, it. what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way. আরেকটা খেলে নিব ইভেন্ট ম্যাচ। এই প্লেয়ারটাও স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজ করতেছে। যাক, কোনামি একটা জিনিস ভালো করছে, যে ডিভিশন ম্যাচ থেকে স্মার্ট অ্যাসিস্ট একটা ফিল্টার আউট করার প্রসেস দিছে, which is really great. So this is the squad of the opponent. Oh, Kubarsi paise from the Spanish pack, World Cup winner. All right, let's start. Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better Chouameni, by 100,000 supporters lofted pass, in full voice. Thibaut Courtois, easy catch for him. So We're very straight away much আমরা on the স্মার্ট way now. অ্যাসিস্টের ইউজ দেখতে পাইছি, লফটেড পাস হয়ে গেছে Which একটা। player is best equipped for this game? Well, I think a lot's going to depend on how much of a creative role this fella Arda Güler can play here, Peter. He's never one to shy away from getting on the ball. He has wonderful courage, and he's the go-to guy in this team. And it's always lovely when you're in a team and you know somebody is always looking to get on the ball. So his availability will be key. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. আর্দা গুলারের Look একটা at the লং শট, square! Oh, it's ভাই gone in! সেলিব্রেট করবই, কারণ হইতেছে ইজ ইউজিং স্মার্ট অ্যাসিস্ট। The movement so precise, the finish sumptuous.
Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. And it's Xavi. Xavi, this is promising. An uncompromising challenge. আমার এই ম্যানুয়াল ট্যাকলটা খুবই ভালো হয়েছে। Already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. And here's Bellingham. Bellingham really needed to concentrate on protecting the ball. সুন্দর Then একটা again, পাস, বাট he was কুবারসির being very ইন্টারসেপ্ট। closely marshalled. That is ended up in no man's land. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly He's having a shot! ভাই এটা কি গোল হয়েছে ভাই? There's a goal! লিটারালি ম্যান। They have come roaring back. অলরাইট Well, it অলরাইট। looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. ক্লিয়ার করে দেওয়া উচিত ছিল। A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. We're looking at a different game একটু now. বেশি সামনে চলে গেছে। This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class আচ্ছা from ঠিক both আছে, sides. এই The ম্যাচটা next শেষ goal হলেই is going to খেলবো। be so significant. Oh, lovely bit of skill. And he's picked out the ভাই run. And he's it's Asa! শিট। Goal! Barcelona! এই সব স্মার্ট এসএস প্লেয়ার গো ভাই গাইলাইতে ইচ্ছা করে। They have their reward. অলরাইট অলরাইট, নো প্রবলেম। So smooth. যাই হোক, A ইভেন্ট ম্যাচ নো signature প্রবলেম। finish. ডিভিশন Oh, ম্যাচ it was খেললে একটা wonderful vision কথা to ছিল। see the movement ahead. And how about the weight of that pass? এদিক দিয়ে Ideal. পাসটা ভালো হইলে যাইতে পারতো। Barcelona with the lead. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. ক্লিয়ারেন্স। The less said about that pass, the better. Alexander-Arnold. ইন্টারসেপশন। Xavi. Lovely pass, but can he? Mbappe! Oh, that was nice, but not quite the end product required. ওকে ভার্সেস Very খেলবো, good সমস্যা নাই। running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Oh, that's a key interception. Mbappe. Nicely weighted ball. হাফ টাইম। That is the end of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal ইফ the ইউ difference ওয়ান্ট at টু প্লে দ্য half-time. চ্যালেঞ্জ তাহলে কিন্তু অথেন্টিক টিম দিয়ে খেলতে হবে। 2 ম্যাচ হারাইতে পারলে 20 টাকা রিচার্জের একটা চ্যালেঞ্জ চলতেছে। এন্ড এমনিতে নরমালি ফ্রেন্ডলি খেলতে চাইলে 45 খেলতে পারি। minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So straight into the second half. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Shit, man. Be brave, and let's see where it gets. Shapes to shoot! Well, now it's a race for the ball. A wonderful effort, all by himself. Well, মানে I'm glad he best took team, the best team. opportunity to run with the ball when the chance came about. ওইটা হইতেছে That's the সেটিং kind of করা যায়। positive thinking একটা they হইতেছে need right ড্রিম now. টিম, আর একটা হইতেছে অথেন্টিক টিম বা Barcelona with বেস্ট their টিম first বলে ওইটারে corner, আবার। the first in the game for either side, actually. মানে ওইটা যদি দিয়ে রাখি তাহলে যে কোনো একটা টিম সিলেক্ট করতে পারবো, লাইক মাদ্রিদ, বার্সেলোনা। যেই টিম Yeah, সিলেক্ট I করবো think he's ওই gonna be a প্লেয়ারগুলো bit আসবে বেস্ট disappointed with প্লেয়ার that, বা Peter. You স্ট্যান্ডার্ড would কার্ড have যেগুলো। fancied them to at least hit the target. সেটিং করা যায়, চেঞ্জ করা লাগে না ম্যানুয়ালি। And once more he proves rigid and robust. ভাই এটা যদি গোল হয় তাহলে আমি বাইরে যাবো। Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on. Oh, he's been caught on it here. And he opts to go forward.
Camavinga did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. একটা গোল দিতে হবে। And here shoots. অলরাইট, It's a goal. বের হয়ে যেতেছি। Two to the good, and they are purring, absolutely purring. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. আয়াজ Keeper কি might have ফর been a little unsighted. চ্যালেঞ্জ He ম্যাচ seemed অর ফ্রেন্ডলি? And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. অলরাইট, রুম বানাইতেছি, জয়েন করো। Authentic team. Room code is 50620254. Okay. So we are waiting for the opponent. আমাদের first challenge accepted by Anwar bin Azim Ayaz sir. আচ্ছা, match setting 6 minutes, no extra time, no penalties. Substitution maximum and condition excellent. Let's play. Europe, Spanish La Liga, Real Madrid. Barcelona versus Real Madrid. এইটা হইতেছে আমাদের স্কোয়াড এন্ড দ্য ফরমেশন। আমরা এখান থেকে আরো কিছু প্লেয়ার পাবো। সো আমরা একটু টাইম নেই আমাদের ফরমেশনটা চেঞ্জ করতে। এইদিকে আমরা ভিনিসিয়াস কই। অলরাইট, ভিনিসিয়াসকে খেলাবো আমরা লেফট মিডে, অ্যান্ড রাইট মিডে খেলবে রড্রিগো। রড্রিগো রাইট মিডে খেলতে পারবে না। এইদিকে সেন্টার ব্যাক খেলবে এডার মিলিটাও অ্যান্ড অ্যান্টনিও রুডিগার। রাইট ব্যাকে আর্নল্ড। এএমএফ ওকে। সো ভিনিসিয়াসকে যদি আমরা প্লে রাইট মিড, চুয়ামিনি ডিএমএফ। আমাদের একটা ব্যাটার সিএফ লাগবে, রড্রিগোকে সিএফ খেলাবো আপাতত। অ্যান্ড গোলের আছে বেলিংহামের সাবস্টিটিউশন। সো দিস ইজ দ্য অপোনেন্ট। আমরা ওইখান থেকে কাউকে যদি আনতে চাই তাহলে
Okay, so this will be the squad and individual instruction है counter target Mbappe and counter target for Vinicius Junior. Anchoring for Mbappe, anchoring for Rodrigo. Alright, so this is our squad. Let's play. আচ্ছা অপোনেন্টের স্কোয়াডটা একটু দেখে নিই আবার। We have full versus squad. Kunde, Araujo, Kubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Olmo, Ferran Torres, Lewandowski. Let's play. High Vozinher progression point দিয়াম Hi Vozinher progression point হইতেছে So আমারটা here we go, yet another Arial page 2 in this long GK1 rivalry that 8 has existed GK2 between 12 two grand and teams. GK3 One that looks as though it 10. will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Valverde! Okay, Valverde দিয়ে একটা হয়তো স্টানিং শট নিলে গোল হয়ে He's যাইতে definitely পারতো। living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. That pass is somewhat Alvaro less than Carreras. ideal. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Rudiger gets over and intercepts. Well seen, saw that coming. ভালো He read ইন্টারসেপশন that ফ্রম really ফ্র্যাঙ্কি well and ডি জং। stopped it. Oh, nicely intercepted. And it's slung out wide. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Robert Lewandowski. He's just about the perfect all-round striker. Not least because he can finish equally well with both feet, Peter. It's not all about his finishing though. He's always on the shoulder, looking for that ball in behind, and that prevents the opposition রড্রিগোকে defense দিয়ে একটা from গোল getting করাই too দিতে high পারতাম or যদি indeed বলটাও getting too পাইতো। comfortable. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. He'll try from distance! জুড বেলিংহাম এর একটা লং রেঞ্জ শট এন্ড গোল। You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give Can the Ayaz keeper Bhai some come back slack from here this because situation? He didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. By the way, this he goal had that from sharpness of Bellingham mind was and so good clinical though. edge. সো আমাদের অপোনেন্ট মেবি কোনো ফরমেশন চেঞ্জ করছে বা প্লেয়ার চেঞ্জ করছে। সো লেটস সি। ইয়েস, হি চেঞ্জ দ্য ফরমেশন মেবি। ওকে, সো আমরা এখন প্লে স্টাইল কি আছে? প্লে স্টাইল এখন কুইক কাউন্টার আছে, লং বল কাউন্টারে শিফট করে দেই। লং বল কাউন্টারে উইল প্লে বেটার। So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. And the counter is on. And no, that was never going to make it. That's destined for the flank. Vinicius Junior running at top gear. And the shot! ভাই And ভিনিসিয়াস that's এটা a কি গোল দিল tiny ভাই! finish. And they're threatening ও to হো fly হো away here. হো। The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Madrid are now luxuriating in a two-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department.
Mbappe charging forward, the ball at his feet. He is through here. He's having a shot. Well, It he was certainly almost a wasn't in goal. the mood to take any risks. Madrid looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Dani Olmo. And here's Gavi. He's a sharp little ball here. Tchouaméni. Rodrigo. Nicely weighted ball. Tries a shot! Relentless! Just relentless! A quite incredible smell. Another They goal are for Mbappe. flying. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch. All right, The so referee after says the that first that half, is that for the we first are half. leading 3-0 Well, I don't think many with people saw this 60% coming ahead of possession, kickoff. 5 shots on target, Well, they're and in a our great position, passing Peter, so accuracy is why also stop good. now? I would Interception say rate is keep also going, good. Keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Coming soon. Madrid looking like the only team in this. They lead by 3. Away we go Can again. Ayaz bhai come back from this situation? No, not quite on the same wavelength. Alexander-Arnold. Eder Militao. An easy interception Looking from to play it Gavi. in. Tchouaméni. And Rodrigo. And it's Valverde. Yeah, we Arnold. get to see this Arnold more at and a more. cross. Defenders But popping no, up in it's a these foul. positions. Foul and a free kick in a very dangerous area. And the referee has shown him a yellow A card. free kick in a very Well, dangerous talk about being area. caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, great position for a cross. this, Federico Peter. Now to Valverde get is good taking- contact on it. All right. Oh, good stop, it had to be. And now they can clear their lines. সো কাউন্টার টার্গেটে একটা গোল করার চেষ্টা, কাউন্টার টার্গেটে গোল করতে, বাট রং পাস রুইন এভরিথিং, এন্ড এখন আমাদের জন্য চান্স কাউন্টার টার্গেট করার। বাট আমরাও এখানে ব্লান্ডার করছি, এদিকে লেভানডস্কি বের হয়ে গেছে, বাট ইজি ইন্টারসেপশন ফর রুডিগার। Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt আমরা দিতে চাইছিলাম বেলিংহামকে, কিন্তু গুলের কাছে চলে গেছে। সরি, দেয়ার ইজ নো গুলের হেয়ার। And the pass is intercepted. And he's there to retrieve it. Bellingham. And it's Bellingham. Rodrigo, who does have an assist to his name. Rodrigo shapes to shoot. অল রাইট, সো আমাদের ফরওয়ার্ড লাইন আপের সবাই একটা একটা করে গোল করছে অলরেডি। His utter joy. He engages with absolute happiness. Wonderfully smooth, smart and slick. I was Alejandro impressed Balde, with both the movement and the across, pass, both causing but lots easy of catch problems for for Courtois. that defence. Madrid are having a ball here. That's alert and sharp and very well played. Quality ball. বালদের স্পিডে বিট হয়ে গেছে Positioning was spot on. আর্নল্ড, নাইলে That's a আর্নল্ড decent বলটা ball. পাইতে পারতো, বাট আর্নল্ডের কারণে এখন রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে Here's একটা স্পেস Dani গ্যাপ। Olmo. Now it's Ferran Ferran Torres. Torres. Oh, well played, well played. ফ্রেডরিকো ভালভার্ডে ইন্টারসেপ্টেড বাই লেভানডস্কি, সামনে বেরিয়ে। Oh, that's nice. ওকে, সো একটা কাট ইন করার He's চেষ্টা। shifting through the gears here. নাও ফেরান টরেস থেকে ডিরেক্ট ভিনিসিয়াস জুনিয়র পাবে কি? He's একটা having a লং pop. রেঞ্জ ট্রাই, বাট কোর্তুয়ার ইজি People সেভ, always have the কমফোর্টেবল measure of সেভ। that.
And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. একটা সুন্দর ক্লিন ট্যাকল। Aimed beyond the defence. Pedri wants to run onto. অলরাইট, সো And দ্যাটস time is ইট। up. So a real showpiece win. This lot was simply Rodrigo far too clever for their got the opponents, Player and of the despite Match their award. best endeavours, it has ended in an easy win. This is our Rodrigo opponent. claiming the man of the match And award. player and rating, there is Rodrigo very little was room for the argument. player of the match. The end of the game. Reflections. That is a superb win. This is one of those games where the result justifies And whatever this is means. the rating for Just our look away at team. the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fan. Alright, so we are proceeding to the next match. Spanish La Liga, Real Madrid. আমরা একটা ফরমেশন সিলেক্ট করে নেই র্যান্ডম 4-3-1 এটা কেমন হবে 4-3-1 ফরমেশনে খেলে দেখতে পারি এইদিকে এমবাপ্পে এইদিকে ভিনিসিয়াস বাট আমরা ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ভালো খেলি কোনটা করা যায় বাইরে থেকে কেউ আসবে না এটা মানে মেইন স্কোয়াড আমাদের কাছে কিন্তু এনাফ প্লেয়ার আছে Guler can play as a CMS Rudiger and Militao I think আমরা ফরমেশনটা শিফট করে ফেলি রড্রিগো কে নামাবো right midfielder alright team play style হবে long ball counter and আমাদের individual instruction counter target for Kylian Mbappe and counter target for Vinicius Junior attacking for and attacking for Valverde right so this is it And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged. It's rising! It's there! আয়াজ ভাই শুরুতে একটা গোল করে দিয়েছে একটা সুন্দর ক্রস ফ্রম লামিন ইয়ামাল এন্ড আ ক্রস
from Lewandowski. It was Sorry, and wonderfully efficient. good header So from well played, Lewandowski. Peter. Did a great job keeping sight of Can the we ball. come back from this Made a situation, classic or move and Ayaz read Bhai it will perfectly. dominate this match? Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Alvaro Carreras দিয়ে আমরা Oh, he's enjoyed that. He evidently আবারও loves আরেকটা the চান্স। contest. He is through here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. A lot of space here, a real Flank opportunity. change. Valverde. And here's Rodrigo. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. He's got plenty of space Rafinha out free. wide here. He has found the way through. Shoots! একটা ভালো চান্স Quarter কিন্তু of an hour গোল played. হয়ে যাইতে পারতো। And there's his chance to lead the counter. Vinicius Are really Junior in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. এই ম্যাচটা কি আয়াজ ভাইয়ের কামব্যাক ম্যাচ হবে? Vinicius Junior. Lovely pass, but can he get there? Oh, this looks sharp. He's having a shot! একটা ভালো শট কিন্তু সুন্দর একটা ব্লক হয়ে গেছে বলটা। Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. So first corner for us, for both game actually. And a header! ও Oh, crossbar! চমিনির একটা সুন্দর হেডার Kunde কিন্তু getting বার this থেকে one ফিরে clear. আসছে। Barcelona are looking to go forward now. Alejandro And it's Balde, Pedri. Barcelona Frankie de Jong. have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. সুন্দর The way they always go ডিফেন্স ফ্রম chasing the ball রোনাল্ডো in আরাউহো। numbers and they can keep এইদিকে it up late ফ্ল্যাঙ্কে into a লামিনী game আমাল too. খালি ছিল, বাট বলটা একটু হেভি হয়ে গেছে, সেই জন্য লামিনী আমাল পর্যন্ত আসার আগেই এই দিয়ে একটা ছোট মিস্টেক। And he's in on goal. Pedri! And he hits We the concede the net. second goal. And this is getting better and better. That is lovely. So, Finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible 36 shot. minutes, The second dip goal and the concede curl he managed করলাম। to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are... Shapes to shoot! And ভাই it's এই hit ম্যাচে the লাখ woodwork সাথে নাই and ভাই। out. No Shit, messing man. about, just আরেকটা বাদ bludgeoned থেকে। away. Now it's সুন্দর Yamal. একটা বল। He's got away. Goes for a shot! Vinicius Junior. That has been cut short. 2 added minutes has been indicated. Rafinha. অলরাইট, The keeper's তো ball. লং থেকে একটা আর্লি ক্রস করার চেষ্টা। That's destined for the flank. Vinicius Junior. Oh, that's fabulous. A lot of space ahead of him. লাস্ট একটা That ট্রাই ছিল marks a ফার্স্ট হাফের, বাট উই high-octane মিসড end দ্যাট to the চান্স, first half. এন্ড এরই মাধ্যমে What do you আমাদের think সেকেন্ড we're up to ম্যাচের after 45 ফার্স্ট হাফ minutes? 2-0। things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And we're already back up and running after সুন্দর half-time. ডিফেন্স ফ্রম রোনাল্ডো আরাউহো। I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware আমরা that 60 going minutes 3 পর down will probably seal their fate. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last. Oh, he's having a goal! একটা লং রেঞ্জ ট্রাই। Flings in across. Has to go back here. There's the shot!
Not a কর্নার bad ফর try by আয়াজ any means. এখন I আমরা think that was সাবস্টিটিউট probably করাবো what the মেবি opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. সো এইদিকে ব্রাহিম দিয়াজ ক্যান নট প্লে অ্যাজ এ সিএফ আমাদের সিএফ অপশন দেখতে হবে সো আর্দা গুলার সাবস্টিটিউটিং জুড বেলিংহাম ভালভার্ডে ব্রাহিম দিয়াজ ডিন হুডসন সাবস্টিটিউটিং রুডিগার and we need a CF. Gonzalo Garcia will not be that kind of CF we are looking for. So maybe we have to substitute Kamavinga and play him as a center mid. All right. So I think we will attack from the middle this time. Should we play Ceballos? No, we cannot play Ceballos because he cannot play as a DMX. So let's start. Substitution on the field. Number 5. So we have movement on both benches. Federico Valverde. Number 22. Rudiger. So our player গুলা মোটামুটি টল আছে. Now let's see একটা easy clearance. And now a sudden chance to Arda counter. Güler. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be... Tries a shot! আরেকটা গোল খেয়ে গেছি. Up by 3. So first match আমাদের স্কোর ছিল 4-0. We won the match, but this match আয়াজ ভাই একটা কামব্যাক দিছে and আয়াজ ভাই already scored 3 goals. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really একটা rips simple defenses pass apart. mistake And it's difficult and to find an we answer to won it a when throw-in. it's applied like that. A case now of complete control. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Camavinga, Güler. It's Vinicius Junior. Shot could be on, and the shot! যাক একটা গোল দিতে পারছি at least আমরা. Truly superb. A goal of such supreme quality. So এখন আয়াজ ভাই কিছু চেঞ্জ করবে and Well, you've আমার মনে always হয় got to আমরা have players that are willing to make left the back runs. And when you keep আলভারো plugging away, ক্যারাসকে উঠিয়ে that will happen. এলো মেন্ডিকে নামাতে পারি. another সিবি কি চেঞ্জ করাবো তাহলে ডিফেন্সিভ একটা স্টেবিলিটি থাকবে আর চুয়ামিনিকে নামায়া সেবায়োসকে নামাই কি করা যায় অলরাইট সেবায়োসকে নামাব পাঙ্কো মাস্তান ছিল না আমাদের মেবি টাইম শেষ ওকে সো ফার্স্ট ম্যাচে আজ ভাইয়ের সাথে 4-0 ভিক্টরির পর সেকেন্ড ম্যাচে আয়াজ ভাই একটা দুর্দান্ত কামব্যাক দিয়েছে নাও উই আর অ্যাট 3-1 ক্যান উই কাম ব্যাক ফ্রম দিস সিচুয়েশন অর আয়াজ ভাই উইল ডমিনেট দিস গেম whoever you are watching this match live it's a challenge match so আপনি যদি আমাকে ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচ অথেন্টিক টিম দিয়ে হারাইতে পারেন অর্থাৎ বেস্ট টিম দিয়ে তাহলে ইউ উইল গেট 20 টাকা মোবাইল রিচার্জ Substitution on the field. Number 18. Coming on the field. So changes afoot here and from both sides.
Madrid may be down, but not out just yet. Looking to play him in. And it's Gavi. And that was asking for too much. Alexander-Arnold, Aurelien Tchouaméni. Goulet is being harried and hassled. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's আমাদের patience. পাসিং মিস্টেক এই দিক দিয়ে রোনাল্ডো আরাহো উপরে উঠে যে একটা চান্স ক্রিয়েট হইতে নিছিল, বাট আমরা এমবাপ্পেকে দেখতেছি একদমই ফ্রি, চান্স মিস। সো আর বেশি একটা সময় বাকি নেই, কামব্যাক দেওয়ার মতো সময় হয়তো বা বাকি নাই স্টিল। More and more pressure on the ball here. Goulet. Now it's Vinicius Junior. Shot a goal! সুন্দর একটা গোল, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের এই গোলটা খুবই সুন্দর হয়েছে। What a climax we have here! যদিও এই গোলটা এই ম্যাচটা মনে হয় না আমরা কামব্যাক করতে পারবো, বাট স্টিল দিস ওয়াজ আ ভেরি ব্রিলিয়েন্ট গোল ফ্রম ভিনিসিয়াস জুনিয়র। All right, this could be the last chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. 5 minutes at a time. He's shifting through the gears here. আমাদের লাস্ট চান্স হইতে পারে এইটা। কামাউইঙ্গা এই ফ্ল্যাঙ্ক থেকে, ভিনিসিয়াস খালি। It's going to be 5 extra minutes. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Oh my goodness, what a dramatic comeback. যদিও এক্সট্রা টাইম এন্ড পেনাল্টি নাই, আমরা লাস্ট মিনিটে এসে ড্র করে ফেলছি দিস ম্যাচ, এন্ড দ্যাটস ইট। Magic. What a magical football match. It was a really all round. good game. Vinicius Junior voted man of the match and So deservedly player so. rating, Vinicius Junior এই ম্যাচে যা পারফরম্যান্স দিছে, লাস্ট দুইটা গোল সিঙ্গেল হ্যান্ডেড গোল করছে, and first goal from Vinicius was so good. So this is our rating for this match. Vinicius Junior got the player of the match award. So just And this is a rating. Pedri was outstanding, Lewandowski was outstanding. Everyone played really well. All right. So Ayaj, if you want to play a friendly match, Ayaj, hello, are you listening to me? All right, we are talking to Ayaj. অলরাইট, তো আমরা আয়াজ ভাইয়ের সাথে একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো ড্রিম টিম দিয়ে। Oh, well played, well played. ফ্রেডরিকো ভালভার্ডে ইন্টারসেপ্টেড বাই লেভানডস্কি, সামনে বেরিয়ে। Oh, that's nice. ওকে, সো একটা কাট ইন করার He's চেষ্টা। shifting through the gears here. নাও ফেরান টরেস থেকে ডিরেক্ট ভিনিসিয়াস জুনিয়র পাবে কি?
ওকে, সো আমরা এখন ইভেন্ট ম্যাচে খেলবো, আবার ইভেন্ট ম্যাচে চলে যাব। ওকে, লেটস টেক আ ব্রেক ফর আ ওয়াইল। 5 থেকে 10 মিনিটের একটা ব্রেক নিই।
All right, so we are back. আমরা অ্যাডগুলো দেখে নিই, অ্যাড থেকে যদি কিছু পাই। ফুড প্যান্ডাতে আমাদের মিশন অ্যাড দেওয়াটা একটা ভালোই জিনিস, ভালোই কাজের। মাঝে মাঝে টাকা পাওয়া, কয়েন পাওয়া যায়। ফুড প্যান্ডাতে আমাদের মিশন মাঝে মাঝে আবার ট্র্যাশ। 1000 জিপি ভাই, 1000 জিপি দিয়ে কি করব? যাক, এই অ্যাডগুলো অনেক ছোট ছিল, সো আই ওয়াজ লাকি পয়েন্ট। আমরা ই পাই নাই, স্টিল আমরা কোনো কয়েন পাই নাই। আর এইখান থেকে হইতেছে ভাই, এতক্ষণ অ্যাড দেখার পর মাত্র 5 কয়েন। সো আমরা 5 কয়েন পেয়েছি। এখন হইতেছে সেকেন্ড অ্যাড, এরপর আরো 5 কয়েন পেয়ে যাব। অলরাইট, সো আমরা নেক্সট 5 কয়েনও পেয়ে গেছি। এন্ড নাও দেখি, আমরা কিন্তু আগুয়েরোকে এখনো কোনো স্কিল ট্রেনিং, তারপর পজিশন ট্রেনিং কিছুই দেই নেই। দেখি কি কি পাওয়া যায়। ওকে, একটা পাইছি লেফট উইং। সো আমরা কি কি পাইতে পারি? লেফট উইং, রাইট উইং। সো লেফট উইং করাই নিব যদি পাই। উই ওয়াজ লাকি অ্যাট দিস পয়েন্ট, দুইটাই লেফট উইং খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে গেছি। অলরাইট, আই থিঙ্ক রোনালদিনহোর পজিশন ট্রেনিং করানো আছে। আমরা রাইট উইং এর পরিবর্তে সিএফ ট্রেনিংটা যদি করাতে পারি, গুড। আরেকটা ইউজ করে দেখবো। ওকে, অন্য কারো যদি লাগে। নট ফর সেভচেঙ্কো। সো কোপামেকানারে দেওয়ার কথা ছিল, আই গেস। লেফট ব্যাক, লেফট ব্যাক আমাদের দুইটা অপশন আছে, সো আমরা রাইট ব্যাকে। ওকে, সো ডিএমএফ পাইছি একটা। সো কোনাটেকে যদি আমরা ডিএমএফ আর একটা পজিশন ট্রেনিং করাইতে পারি, দিস উইল নট বি ব্যাড। আরেকটা ইউজ করে দেখবো, লাস্ট ওয়ান। ওকে, সো পেয়ে গেছি ডিএমএফ ট্রেনিং। অলরাইট, এখন আমরা
কিছু আমাদের স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো দেখবো কয়টা আছে। তো স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম 13টা হয়ে গেছে। এর মধ্যে ফজিনহার কিন্তু সব স্কিলই আছে, জিকে লো পান্ট, জিকে হাই পান্ট, জিকে লং থ্রো, জিকে পেনাল্টি সেভার, জিকে ডাইরেক্টিং ডিফেন্স, ক্যাপ্টেন্সি, অ্যাটাক ট্রিগার অ্যান্ড ফাইটিং স্পিরিট। আমরা একটু দেখে নিব কি কি স্কিল দেওয়া যায় ফজিনহাকে। তো ফজিনহাকে স্কিল দেওয়ার জন্য মেইনলি আমাদেরকে জিকে মধ্যে স্কিল লাগাইতে হবে। সো এটা একটা প্যারার বিষয়। আমরা ফজিনহাকে দিব ওয়ান টাচ পাস, থ্রো পাস, ল লফটেড পাস, ওয়েটেড পাস অ্যান্ড আউটসাইড কাভার দিতে পারি। অর সোল কন্ট্রোল উইল বি গুড। কোনটা দিলে ভালো হয়? অলরাইট, আপাতত তিনটা জিকে নেব অ্যান্ড 10টা এসএস। তিনটা জিকে নিছি অ্যান্ড 10টা এসএস নেব। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় and 10। অলরাইট, সো এখন এগুলারে আমরা স্কিল টোকেন দিয়া স্কিল আপডেট করাবো। জিকে নিয়েছিলাম তিনটা, সো এই তিনটারে আগে স্কিল দিয়ে নেই, দেখি কি পাওয়া যায়। সো কি দেওয়া যায়, এগুলারে না দিয়ে আমাদের কাছে যেহেতু জিবি শর্ট আছে, আমরা ডিরেক্ট ফজিনহার তিনটা স্কিল টোকেন দিব, কি কি পাই দেখি। লং থ্রো কোনো কাজের না, আউটসাইড কর্নার গুড, ওয়ান টাচ পাস ভেরি গুড, বলুক পাস। আমরা কি ফজিনহারে দিয়া সব নষ্ট করে ফেলবো? পাঁচটা অলরেডি দিয়ে দিছি। আউটসাইড কার্লার অ্যান্ড ওয়ান টাচ পাস ইজ গুড। ফাইটিং স্পিরিট অলরেডি আছে। জিকে লং থ্রো অলরেডি আছে। ওয়ান টাচ পাস তো পাইলামই। ডাবল টাচ ইমপ্রেসিভ, ডাবল টাচ আমরা রাখবো। হুইল ট্রিক
একটা পরে কাটতেছি আগে সেন্সেসের ফেইন্ট লাগবে না, ফ্লিপ ফ্ল্যাপ লাগবে না, আবারও নলুক পাস পাইছি, স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ। আমরা একটু ট্রেনিংয়ে যেয়ে দেখবো রোজিনহার দিয়ে ডাবল টাচ দিতে কেমন লাগে। সো এই রয়েছে রোজিনহার, সুন্দর ডাবল টাচ। অলরাইট, আর কি কি স্কিল পাইছিলাম? ওয়ান টাচ পাস, ওয়ান টাচ পাস খুব ভালো। আর আরেকটা পাইছিলাম আউটসাইড কার্লার। আউটসাইড কার্লারটা একটু চেক করি। আউটসাইড কার্লারটা আলটিমেটলি রাখবো না, ডাবল টাচটাই রাখবো। মেবি হি ইজ রাইট ফুটেড, আমরা চেক করতেছিলাম এমনি, সো ওকে নিয়ে যাব। ডাবল টাচ দিতে দিতে ডাবল টাচ পাইছিলাম, ওয়ান টাচ পাস পাইছিলাম, নো লুক পাস। অলরাইট, এইটা হইতেছে আউটসাইড কর্নার। ওকে, ঠিক আছে। So, আমরা এখন একটা ইভেন্ট ম্যাচ খেলবো। অলরেডি আমাদের স্ট্রিমের 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। সো এইটার পর আমরা একটা ইভেন্ট ম্যাচ, এই ইভেন্ট ম্যাচটা শেষ হওয়ার পর আমরা একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলবো। তারপর উই আর গানা এন্ড আওয়ার লাইভ। Things really are heating up here ahead of what we've always known will be a crucial game. At stake, a seat at a higher table. This an opportunity to put down a marker, to make a statement of intent. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We are just getting started. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. And here's Mbappe. Great defending, strong and determined.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. So most probably opponent smart assist choose করতেছে, but don't worry about that. আমরা দেখতেছি অপোনেন্ট খুব একটা ভালো Well, that was খেলতেছে well না positioned এখন and পর্যন্ত। well pinched. They can't hurt চেষ্টা with করতেছে their এই যে backs to এরকম goal. বল বের করে দেওয়ার। We Laporte can gets play across good to here. intercept that. Tries to play it through. Oh, he's felt that, hasn't he? Okay. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And here's Ferran Torres. Ferran Torres Challenged বলটা just আবারও a bit উইন on করে the নিছে। firm side. Nicely weighted ball. And here's Ferran Torres. Gets a good foot in there. Pep Guardiola Over to the ball right flank. intercepted. Now it's Yamal. এটা সুন্দর প্লে হইছে, but I don't think he can score ultimately. Camavinga did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, he's bustling through here. He's Eta been Lamine Yamal bundled chilo. over. That is a foul. And it should be a yellow card though. Well, that's Yes, a it is booking. a yellow Always card looked it. for Belletti, Players' body and language here is a bit we grim. got It is a not free kick looking in great a at very all. crucial Well, area you here. either commit a foul So and আমরা take কি one for এখন the team, or just stand by far and corner try concede a করব? potential goal. It's not a Let's great choice, Peter. try But I the think I do the former in that position. near corner. Alexander-Arnold going for goal. Wow, It is a fantastic goal. nice. Oh, it really is a finish of the highest order. যা গোলকিপার A চেঞ্জ true করার কারণে মাঝে beauty মাঝে of a এরকম goal, so গোল পেয়ে যায়। brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. মিলিটাও আগায় গেছে। Ferran Torres getting the Here's ball, Ferran Mbappe is Torres. free. That is good কি রে ভাই, alertness. এমবাপ্পে তো সামনে ছিল। Yamal. Guardiola. Yamal in acres of space out wide. He's found a way through. That is a brilliant interception. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Madrid couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Chouameni. And it's Bellingham. There will be 1 minute added time. Guardiola wins the duel this time. এদিকে it's নিকো উইলিয়ামস ফাঁকা পেয়ে গেছে, বাট ও খালি pass isn't সামনে the best. পাস দিয়ে দিতেছে ভাই। সামনে Quick look at এমনি his watch, and the referee র্যান্ডমলি whistles পাস for দিলে তো half-time. কিছু হবে না। There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Madrid coming in at half-time, leading by 1-0. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Madrid with the game's only breakthrough. Shapes to shoot! এইটা একটা ভালো গোল ছিল, বাট আমাদের এখানে একটা চান্স ছিল Barcelona are back in ইন্টারসেপ্ট business. করার, এন্ড আমরা যদি গোলকিপারটা একটু That আগে really আনতাম is তাহলেও quite fabulous. এটা All একটা his শার্প own টাচ doing. দিছিল I'm not making এখানে। any apologies, but I was হয়ে willing যেত। him to supply the finish, and he came up trumps. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Bellingham. And it's Bale. That has ended up in no man's land. Camavinga makes the interception. Madrid really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure, and come again. Now it's Williams. আরেকটা চান্স এমবাপ্পে। অলরাইট, গ্যারেথ বেল And the একটু ball is পিছিয়ে out of ছিল, play. এমবাপ্পের পাসটাও খুব একটা ভালো হয় না, এই জন্য আমরা এই মোমেন্টে সার্ভাইভ করে গেছি।
And here's Bellingham. Look at the space here. স্পেসটা ভালো পাইছিলাম কিন্তু Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Williams. Oh, that is good. Lamine Yamal Super এদিকে running, খালি sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so Ferran Torres! ফেরান টোরেসের একটা ইজি চান্স মিস ভাই Oh, ফেরান he's টোরেস managed to রিয়েল get লাইফের it মতো all ইজি wrong. চান্স মিস That's good করতেছে running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. That has not gone well. Almost 75 Tchouaméni. minutes on the clock now. Oh, it's a nice idea, but ভিনিসিয়াস the জুনিয়র সামনে execution আগানো was উচিত lacking. ছিল বাট এদিক দিয়ে একটা Looking to play him in. সিম্পল And the এন্ড আ finish! গোল And there's his goal! And they're back in front! Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I think this team shows great willpower and a wonderful never-say-die attitude. No other outfit can match them. They just keep going. Superb. Great vision. Lovely pass, Ferran but can he Torres. get there? বাট পাসটা একটু হেভি হয়ে Courtois গেছিল breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Drive and a chance! He's done শটটা very সুন্দর well to হয়েছিল get to কিন্তু that. কোর্তোয়া Well, you get ওয়াজ a sense, রেডি Peter, that he could almost get to কান anything শট today. দিলে গোল হয়ে যেত অলরাইট এখন আর সাবস্টিটিউট করে কি লাভ 88 মিনিট হয়ে গেছে অলরেডি Substitutions taking place. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. বেলিংহামের একটা ট্রাই এদিকে ভিনিসিয়াস বলটা পেয়ে গেছে He is through here. That's a sharp pass. Messi, a player of legendary status. Well, that's beautifully weighted. এমবাপ্পে He's পুরো got ফ্রি away. সো And দিস we're ইজ done. ইট Madrid can celebrate now. They have exactly what they craved. আমরা তাইলে আরেকটা স্কিল টোকেন পেয়ে গেছি তো আমরা স্কিল টোকেন আরেকটা নিয়ে নিব এটা নিয়ে এই দুইটার জন্য তাইলে লাস্ট খেলি আজকে এইটা এই ইভেন্ট শেষ হলে আজকের মতো লাইভ অলরাইট ভাই ইভেন্ট ম্যাচে দেখি সব প্লেয়াররাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজ করে কামাউইঙ্গাকে নামায় আচ্ছা দেখি লেফট ব্যাক কে খেলতে পারবে আলাবা Laporte and Tchouaméni will be the DMF. Vinicius Junior again instead of Fermin Lopez will be the left midfielder. আমরা নামাবো পরে
and his team is good. We should win this match. আমরা হোম টিম যেহেতু ছিলাম সেহেতু আমরা স্পটিফাই ক্যাম্প নিউ সিলেক্ট করে ফেললাম, রেওন্ডা প্রো বল সিলেক্ট করে ফেলছি। সো এখন হচ্ছে আমরা ম্যাচে প্রসিড করব। A moment to savour for all of us. Lined up on the এই start ইভেন্ট line, কমপ্লিট their করলে আমরা eyes দুটো fixed স্কিল on the টোকেন পাবো। prize. ওই স্কিল It টোকেন is the দিয়ে ultimate বজিনারে calm স্কিল before the দেওয়ার চেষ্টা করব। inevitable storm. We are, of course, at the future Nou Camp. Given a new look after 4 years of renovations, it is bigger, better, and ever more beautiful. শুরুতেই একটা সিলি So we're পাস very মিস্টেক much on the and way now. intercepted. And Sachin, the tell worst me thing this, who about are this you event looking match for is in every particular player use here? smart assist. Yeah, David Alaba. Oh, he's been caught napping. ও Now আমরা it's Villa. লামিন ইয়ামালকে নামাইতে ভুলে গেছি। He's gone for goal. Oh, আচ্ছা সমস্যা নেই, denied সেকেন্ড হাফে brilliantly. নামাবো। That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. Pass somewhat off target. একটা থ্রো ইন পেয়ে গেছি। সো এই থ্রো ইন থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা করতে হবে। বেলিংহাম, Bellingham. That's an excellent interception. Deftly ভিনিরে away. দিতে চাইছিলাম, এমবাপ্পের কাছে চলে গেছে। Played out to the left flank. Marcelo looking to receive it in space. বুঝতে পারছিলাম He's এদিকে picked পাস his দিবে, way through. প্লেয়ারটাকে এদিকে সুইচ করে নিয়েও আসছিলাম কিন্তু First quarter of an hour gone. বলটা আর পাইনি। এদিকে Vinicius Junior. এমবাপ্পে Albert Ferrer cuts it out. Madrid এবার তো still এমবাপ্পে পাওয়ার without a কথা। single shot on And target. if we- Koundé ও, gets across to intercept আবারও that. কুন্ডের কাছে স্পিডে বিট হয়ে গেছে Albert এমবাপ্পে। Ferrer. বাহ, That's good pressing, squeezing the play. অলরাইট। সো And Koundé. Koundé. Knocks it into space. আবারও কুন্ডে পেয়ে গেছে। Marcelo is looking to influence the game from out wide. এইসব স্মার্ট Courtois অ্যাসিস্ট breathes a sigh প্লেয়ারদেরকে of ভাই relief কি as he বলবো। gets his hands on the ball. They've got to make this nice and quick. অলরাইট। Marcelo. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chouameni, and it's Messi. And here's Cruyff, looking to pass their way up the pitch. David Villa! And that was too close for comfort. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Well, they've got it back in a hurry. Now, can they get him away? That's a cute ball. Bellingham, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Iniesta. Alright, so far And after we've the reached first half half, time. he was decent holding the enough more half, but possession, either side 68%, able 2 to shots get and on 1 the shot score on sheet. target. We have Time 0 for some shots, fresh 0 shot ideas on in the second target period, with perhaps. 32% possession only. Reflections on the first half. So can we Well, come back there's from no this way to position disguise in the the fact second that half, they've been poor. or Not a he single will shot on dominate goal this tells match? you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Back on the way then. Madrid really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo
will be their starting point. The pressing's intense, and it's paid off. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. সো আমাদের স্টিল That's a এখনো simple one for আমরা the keeper. বেশি একটা ভালো করতে That পারতেছি will না। annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Now it's Villa. Oh, we expected better, and so did he. Bellingham. অলরাইট, আবারও ইন্টারসেপ্টেড। Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Oh, easy pickings there. And এই here's বলটা তো পাইতে Cruyff. পারতাম, বাট স্টিল পাই নাই। You অলরাইট, can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Now this could be a chance. Oh, it's come loose. Simeone. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains এই 0-0. পাসটা আরো ভালো দেওয়া উচিত ছিল, বাট আমরা খুবই বাজে পাস দিছি এখানে। Marcelo, of course, a আমাদের dribbler of ডিসিশন মেকিংটাও outlandish খুব বাজে ability. হয়েছে। You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Tries to play it through. Oh, perfectly measured that. Oh, that's fabulous. And Messi! যাই হোক, মেসি শটটা বাইরে মারছে, but এন্ড not নাও quite. ইটস টাইম ফর Yeah, he সাবস্টিটিউশন। may have snatched at that a bit, even We'll though it was substitute. quite close. Some players from here. First of all, we have to put Amin Yamal on, and we can put Fermin Lopez because already the stamina for Goulet and sorry, Jude Bellingham and Vinicius Junior is over, so we have to substitute. We will substitute Pepe with Liam Chomini. Now we have one substitution left, and it will be the center back Rudiger to Dean Huijsen. And now wait for his substitution. After that, we will decide who will gonna win this match. Substitution on the field. Number 20. So we have movement on both benches. Number 20. So our charge is almost out. Number 9. Vinicius Junior. Number 5. Goulet. He's looking to win it for them. Number 14. Goulet going face to face with his great rival. Coming on the field. Number 19. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Number 26. Number 24. Oh, that's a key interception. Substitution in Now it's Yamal. Well, it Yamal didn't look good for a দিয়ে while, আরো একটু but ভালো that করার was দরকার brave ছিল। defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That is ended up in no man's land. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Great সুন্দর vision. একটা পাস, Full looks a good one. and last moment এসে একটা গোল করে আমরা এই ম্যাচটা জিতে গেছি, and I have to celebrate because he used smart assist and he was toying with The me in the movement first so half with the precise, ball the in possession. finish sumptuous. Alright, Well, so it's an we put example double of defense. counter-attacking No. at its finest. Real cut and thrust. Alright, so let's see if we can. Madrid look like they've won it. Alright, They we have win this held match, on and we just. have got 3 skill They token in needed to total. win, and they have won. So this is almost the end of the live. আমরা এখন এখান থেকে স্কিল টোকেন গুলা অ্যাকোয়ার করে নেব। And এই তিনটা স্কিল টোকেন বজিন হাতে দিয়ে দিব। সো সবার আগে নো লুক পাসটা চেঞ্জ করি। জিকে পেনাল্টি সে আউট
অফসাইড কালার আবার দিল সুপার সাব ব্রো জিকের সুপার সাব দিয়ে কি করব সো অল রাইট দিস ওয়াজ ইট ফর দিস লাইভ আমরা কয়েকটা ডিভিশন ম্যাচ খেলছি কয়েকটা ইভেন্ট ম্যাচ খেলছি ইভেন্টগুলো কমপ্লিট করছি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছি চ্যালেঞ্জ ম্যাচ খেলছি চ্যালেঞ্জ ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড অলসো সো আমাদের এখন ডিভিশনের পয়েন্ট হইতেছে 1717 সো কালকে এখান থেকে শুরু করব সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট অ্যান্ড গুড বাই টু অল আসসালামু আলাইকুম